Es viernes, mis estimados. Muchas felicidades por haber logrado llegar hasta el día de hoy, esta semana. Honestamente, esta semana estuvo muy buena, muy divertida, muy padre. Espero que estén teniendo una excelente semana ustedes también. Como siempre, vamos a estar en el Casino del Tío Salo en unos momentos, pero como siempre tengo que darles un poco el nadie me preguntó, beta, ¿no? Porque no ha habido nadie me preguntó en un rato de por ahora. Para empezar, siempre quiero que entiendan esto, si eres nuevo en el canal, aquí no venimos a espantarte, güey. ¿Cuál es el riesgo más grande para los mercados? Es sencillo, es la malinterpretación de la inteligencia artificial y ahorita vamos a tocar en ello. Esto no tiene algo que te dé miedo, ¿ok? Simplemente es para que te des cuenta de algo que está pasando, de cómo la gente lo está viendo y dónde pararte. Aquí solamente, ¿a qué nos dedicamos? A encontrar todas las tonterías que le están contando a todo el mundo, voltear a ver los precios de todo y poder invertir tranquilamente a largo plazo o corto plazo, dependiendo qué estemos haciendo, tranquilos, pasándola bien y pues demás. Ahora, se hablan de diferentes temas acá. Si algo te da miedo, si algo te espanta, si algo te da coraje, bueno, coraje no les puedo decir, ¿no? Porque vienen y hay muchos que quieren venir a mentarme la madre y decirme lo tonto que soy, que está perfecto. Pero si esto te da miedo o te da un tipo de inseguridad, un sentimiento negativo, más allá de querer mentarme la madre, te recomiendo no lo veas, no lo veas, no lo veas. Esa no es mi intención para nada. ¿Ok? Vamos a empezar con esto, cabrones, porque está muy divertido. Quiero que vean esto. Quiero que pongamos atención a lo siguiente. ¿Por qué tu Paco favorito? ¿No? Esto es una cosa que tenemos que entender para abrir. Hoy sale el dato de inflación, ¿no? Quiero que sepan esto, es totalmente irrelevante, totalmente irrelevante. Sabemos qué es lo que está pasando con la inflación. No necesitamos que el gobierno nos diga, sabemos lo que está pasando. Aquí, eres nuevo en este canal, la inflación ha estado bajando hace más de un año, año y medio. Y no solamente bajando, ya está en territorio negativo. Sí, entiendo que el gobierno te está diciendo que no y que todos los pacos favoritos te están diciendo que no, pero si sales a la calle todo está en descuento, tiendas de ropa, muebles, comida, coches, casas, todo está en descuento. No importa cómo lo quieras ver, eso ha pasado, pero como no les habían dado permiso hasta ahorita que están empezando a decirlo, ya se ponen de este lado. Esto es lo que quiero que ustedes vean. Escuchas a tu Paco, ahorita el Paco favorito de todos, tu Paco tiene que estar hablando de inflación. Ese es su trabajo el día de hoy. Su chamba es, güey, tengo una noticia, esta noticia es de inflación, déjame, te doy mi análisis de qué es lo que está pasando con ella, ¿no? De acuerdo a las noticias que estoy leyendo para poder darte toda la información falsa. Eh, ¿Por qué digo esto? Es esencial que entiendas esto. Hay algunos pacos que son un poco más, saben lo que está pasando, pero no. ¿Y a qué me refiero con ello? ¿Has escuchado a tu Paco favorito, al güey que ves en YouTube o en Instagram o en TikTok, donde sea, hablar de la inflación? Y te han dicho, datos de empleo. Y te han dicho, yo no creo en los datos de empleo. O han dicho, estos datos son falsos. O no confío en estos datos. No tienen que ser todos, solamente uno o dos. Si te han dicho eso, los mismos Pacos entienden que no deben de confiar en los datos. Pero, y esto es, quiero que entiendas lo divertido que es esta vida, porque esta misma gente que dice, no confío en ellos, te están dando su punto de vista en los datos falsos. ¿Saben qué? Ese es el equivalente a nosotros ahorita hablar de todos los problemas que existen en Planeta Pandora del clima. Porque en Planeta Pandora hay demasiados animales que te quieren matar y debemos de empezar a prepararnos para cuando los animales del planeta Pandora vengan a atacarnos aquí a la Tierra. Yo sé que esto no existe, pero güey, estoy preocupado por ello. Aquí solamente estoy para que abran los ojos. Quien pueda abrir los ojos y ver esto de su Paco favorito y lo note, va a empezar a divertirse mucho. Porque todos viven en una contradicción diaria. Todos viven bajo una narrativa no solamente estúpida en sí la narrativa, pero la viven de la manera más estúpida. No la creo, pero déjenme les doy mi opinión profesional sobre esto. Una vez más, yo no creo que existe el planeta Pandora.
pero déjenme les voy a explicar cómo funciona profesionalmente la minería en el planeta de Pandora. Pinches pacos, güey. Es una mamada. Una mamada. ¿Están viendo lo de Cuba, por cierto? ¿No? Rápido. Vamos a hablar entonces ahora del riesgo más cercano a los mercados. Y eso no es tu Paco favorito. Esto es la interpretación de tu Paco favorito también. Estoy seguro que muchos de tus Pacos favoritos han hablado de la gran burbuja de la inteligencia artificial. No, hombre, se están gastando mucho dinero y se están dando dinero entre ellos. Y como ellos están haciendo eso, están creando algo que es como lo de Cisco. Y todos repetimos la misma información y las mismas tablas y hacemos la misma comparación con el 2000. Güey, tienes que escuchar mi análisis. El verdadero problema de esto no es que las empresas de inteligencia artificial no nos puedan llevar a ese lugar y no puedan no hacer dinero. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la gran mayoría de los pacos está diciéndote en este momento que la inteligencia artificial está gastando mucho dinero y esto es lo que se va a llevar el mercado a la baja. Es completamente lo contrario. ¿Puedes explicarme por qué? Simplemente ahorita quiero que pienses. ¿Por qué es lo contrario a lo que dicen? ¿Por qué las empresas de inteligencia artificial no van a fallar en... No se trata de que ellas fallen y que Nvidia caiga no sé cuántos millones y que todo... Esto es lo que todo el mundo cree que va a pasar con la bolsa. ¿Por qué es lo contrario a eso? Ahora, aquí no estamos juzgando respuestas ni nada, solamente quiero que pongas a trabajar el cerebro en vez de escuchar estos descerebrados. ¿Por qué? La razón por qué, y lo estamos viendo, esto no es, ¿cómo se dice? Esto es más fácil de lo que pensamos, ¿ok? Esto no se trata de que las empresas como Nvidia, Google, etcétera, van a caer porque no van a poder entregar un producto. La realidad de esto es que es algo que ya está pasando en este momento y lo estamos viendo diario. Pero una vez más, recuerda, hay gente que se dedica a hablar de la economía, que sale a la calle y hay letreros atrás de ellos en todos lados. Todo está en descuento, pendejo. Llegan, se sientan con todos los letreros ahí y dicen, verga, el gobierno me acaba de mandar unos datos, permítame verlos. La inflación está muy arriba. Todo en descuento atrás. ¿Por qué traigo eso otra vez enfrente de todos ustedes? Porque es así de fácil engañarnos. Así de pendejos somos. Y sobre todo la gente que está poniendo atención. ¿Ok? Esto ya está ocurriendo. El riesgo más grande de los mercados está ocurriendo. Estas empresas de inteligencia artificial, tíos, y esto es algo de lo que habíamos platicado antes, sobre todo, va conectado con lo de la película del Demoledor, con Sylvester Stallone, con Wesley Snipes, de cómo en el futuro todos los restaurantes se volvieron Taco Bell porque Taco Bell compró todos, ¿no? Los baratos, los caros y los medianos, todos. Y todos se consolidaron en empresas, en solo una empresa, ¿no? Restaurante era Taco Bell, los edificios todo es una empresa. Eso es a donde vamos. ¿Y quién va a ser Taco Bell en este escenario? Las empresas de inteligencia artificial. Y ahora, puede que tome tiempo o no, pero esto es lo que quiero que entiendan. La desaparición de industria y de otras industrias es inmediata en este momento. Les di el ejemplo hace mucho rato, donde alguien creó un sistema de miniaturas con inteligencia artificial para que todo el mundo lo pueda poner en su canal de YouTube, para TikTok, para Instagram, para todo, ¿no? Entonces yo, independientemente, Alejandro, creo mi sistema de miniaturas LLC. Y toda la gente está entrando, güey, tengo 2 millones de personas que están llegando y están usando mis miniaturas LLC. Y de repente Google se voltea y le dice a todo el mundo, ahora te acabo de poner en tu estudio para que crees las miniaturas y además te voy a dar más opciones de acuerdo a lo que dices en el video con mi inteligencia artificial. ¿Qué le pasa a mi negocio que estaba rompiéndola? Se va a la bancarrota instantáneamente. Instantáneamente. Y esto está pasando en todo. En todo.
Y les voy a dar un ejemplo muy estúpido, pero es cuando Google llegue al punto, o cuando la inteligencia artificial llegue al punto, que no necesites, cuando la inteligencia artificial llegue, y ahorita lo tenemos enfrente de todos nosotros en realidad, llegue a un punto donde literalmente sea mejor que tú en algo, se acabó. La industria que sigue es transporte automotriz, logística, todo eso Tesla se los va a cargar de la noche a la mañana. La pregunta es, ¿qué tan rápido puede Tesla entrar en estos mercados? ¿No? ¿Qué tan rápido? Y eso es lo que ya tiene Tesla bien planeado. Pero eso puede desaparecer, FedEx, UPS, todo de la noche a en un año, 2 años. Y yo sé que esto le cuesta mucho trabajo a la gente entenderlo porque son empresas que han estado aquí mucho tiempo. Pero esto también aplica para empresas de ropa, para empresas de productos, donde literalmente Tesla va a poder hacer todo. Una vez que estos tíos tengan lo que están buscando, que según yo ya deben de estar ahí, y es lo que están haciendo. ¿Tú crees que el primer CEO de una empresa multibillonaria va a ser Juanito 32 en el chat, tu Paco favorito, tu tío Salo? No, va a ser Elon Musk. Cuando ves a Elon hablar y está hablando de Grok todo el tiempo y le está diciendo a la gente, no, es que Grok va a hacer esto y va a hacer esto mejor y va a hacer esto mejor. Elon lo que está haciendo es creando todos sus Groks en todas sus versiones, que además es, bueno, expandible a un nivel que es incomprensible para nuestra mente. Ese tío puede agarrar y cambiar todo su staff, porque dirás, güey, pero Elon tiene a los mejores ingenieros, tiene a los mejores. Esta madre va a ser mejor que todos ellos. E Elon va a poder manejar su empresa solamente él. Lo mismo con Mark Zuckerberg y todos ellos. Sé que suena completamente distópico, pero esa es la realidad. Y nosotros creemos que nosotros vamos a crear una empresa con IA y la verga, y eso nos va a hacer millonarios. Esto no funciona así. Puede que tengas una idea, un chispazo y te lo compren, pero lo pueden imitar en segundos y además estarías usando sus modelos para hacerlo y ellos están viendo los datos dentro de sus modelos y tienen aparte alertas para poder saber cuando algo está teniendo suficiente tracción para ellos simplemente copiarlo. Entramos en el hoyo negro de estas empresas. Ahora, estamos en un punto muy importante para la gente que está invirtiendo en inteligencia artificial. Platicamos de la crisis energética que viene. También les he platicado 1000 veces. Yo no soy experto en chipsets, no entiendo ni vergas de eso, no me estoy metiendo en eso. Pero lo que sí sé es cuando Elon Musk habla y cuando está platicando de algo y explica algo, nadie le entiende nada. Simplemente con que pongas 2 centavos de atención, ya chingaste. Elon estaba diciendo hace poquito, estaba en una entrevista y estaba diciendo, hemos llegado ya al punto, tíos, donde literalmente la energía este año no va a ser suficiente para poder prender todos los chipsets que están saliendo. Eso quiere decir que va a haber muchos chipsets que no se van a tener que poner a un lado en la fábrica a esperar a ser activados. ¿Eso qué quiere decir? Un alentamiento en ese sector. ¿Ok? Y una vez más, ¿por qué? Este es un alentamiento que va a ocurrir y es transicional, obviamente, va a ser algo rapidón, más o menos, pero tiene que ocurrir en este momento y eso quiere decir que va a haber menor demanda en ese sector por no sé, no, y ahora, ¿cuándo son los tiempos de esas órdenes? ¿Van a ponerlas en hold? No tengo ni puta idea, pero sí estamos llegando al límite ya. En el 2022 hicimos un video de inteligencia artificial o en el 2021 de el limitante más grande era la manufactura de los chipsets. Una vez que eso reventó, vieron lo que salió con inteligencia artificial. Ahora el límite es la energía. Y es aquí también, una vez más, si Elon está diciendo esto y estamos viendo lo que está pasando con el petróleo, gas natural, etcétera, tiene sentido. Entonces, el riesgo más grande al mercado no es lo que te dice tu Paco favorito, no es la inteligencia artificial quebrando porque nunca hicieron el dinero de vuelta. En realidad, el problema más grande que tenemos, el riesgo más grande en todas las empresas, y es por eso que va a ser sí, ahorita ha sido muy fácil invertir, va a ser muy difícil pronto, porque va a haber compañías que literalmente de la noche a la mañana se vayan al pito. Estás hablando de literalmente de la noche a la mañana. Ha habido varios ejemplos, no tengo uno ahorita en la cabeza fresco, pero hay muchísimos ejemplos de esto. Y tenemos que poner muchísima atención acá. ¿Por qué? Porque si no invertimos bien en las tendencias y en cosas que son sustentables a un futuro tan... Es como una guerra financiera. Ahora, una vez más, no los estoy intentando espantar, es simplemente
lo divertido de poder encontrar estas cosas, ¿no? A fin de cuentas, si todo el mundo pierde todo su dinero, güey, da igual, todos estamos igual, no te preocupes por eso. Estoy diciendo, en este momento es la oportunidad más interesante de todas, porque puedes empezar a voltear a ver qué industrias van a ser desaparecidas por quién y estas empresas son las que quieres invertir. Una vez más, las empresas más grandes con la mayor cantidad de tecnología, con la mayor cantidad de dinero y también la mayor cantidad de usuarios es las que quieres estar invertido en. Y la otra cosa que está a punto de ocurrir, esta es una que me saca de pedo. Estamos empezando a crear un internet para agentes de inteligencia artificial. Y estamos, literalmente, estos agentes de inteligencia artificial son como personitas que están por todos lados. Y estamos creando diferentes sitios, diferentes cosas para ellos. Sé que está muy divertido lo de las redes sociales y estas pendejadas para estos güeyes, pero estás hablando de que todo el futuro de toda la conectividad financiera va a pasar a través de ellos. Te voy a dar un ejemplo estúpido. Imagínate que Siri, de verdad, no, imagínate que de verdad funcionara Siri, ¿no? Y que fuera una inteligencia artificial cabrona. Yo le dijera, oye Siri, hazme un favor. ¿Puedes por favor comprarme 3 boletos de avión para mí, para mi mujer y para su papá que tenemos que ir a España mañana? Búscanos vuelos en la mañana y también búscame los más baratos, por favor. Esta es otra cosa que va a ser inteligencia artificial. Todos los sitios que existen de vuelos y que te dan diferentes rates y todo van a desaparecer porque le vas a preguntar a tu única inteligencia artificial que tengas todo el tiempo contigo a la mano y no va a estar en tu teléfono, es un nuevo sistema, le vas a decir, oye, hazme esto. Y esta madre va a encargarse de todo, vas a llegar a tu casa y está todo pagado. Lo que tú no comprendes, te voy a dar otro ejemplo para que sea un poco más claro. Oye, Siri, tengo que hacer un proyecto donde tengo que entregar varios diseños para los nuevos jugos del Lumen que vamos a hacer con más proteína. Quiero que me digas varias cosas. Quiero que me saques el cálculo de cuánta proteína es suficiente en una lata de 8 onzas para la gente, que analices todos los productos en las tiendas más caras en Estados Unidos que se encuentran en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami, y me digas cuál es el promedio de ticket en venta de ello. Quiero que busques y me digas cuál es el promedio de ganancia en cada uno de estos productos y que me busques la alternativa más sencilla y barata para poder producir este nuevo jugo que quiero hacer. Al mismo tiempo, quiero que crees un sitio web, quiero que me crees el diseño de estas cosas, quiero que me crees la identidad de la marca y quiero que hagas todo esto. Ahora, esta madre va a ir, por ejemplo, a ChatGPT y le va a decir, güey, ¿me puedes crear una imagen? Y ChatGPT te va a decir, claro que sí, pero necesitas pagarme un token. Entonces, tu madre esta, tu agente, piensa lo que tiene una cartera y este agente va a ir a comprar ese token para ver la imagen. De ahí este agente va a comprar otro token para poder agarrar todos los datos que le acabo de pedir. De ahí va a ir a gastar otro token. Todo esto va a pasar a través de cripto. Todo esto va a pasar en Solana y en Ethereum. Hasta ahorita es lo único. Si le preguntas tú mismo inteligencia artificial, que es uno de los movimientos más tontos en mi opinión, pero es obvio en esta. Antes de preguntarle, yo ya tenía mis números, pero pregúntale a la IA, si tú fueras un agente de inteligencia artificial y tienes que transaccionar muchísimo diario, ¿qué blockchain usarías y qué monedas? Y lo único que contestan es Solana e Ethereum en un L2. Está cabrón. Está cabrón. Entonces, cuando ves todo esto ocurrir, puedes entender por qué va a haber una entrada de liquidez gigantesca a esto, por qué inteligencia artificial, con la manera en la que le estoy dándoles ejemplos de cómo se usaría, va a destruir una cantidad gigantesca de empresas y las empresas que van a hacerlo todo son las empresas que tienen inteligencia artificial. Ellas se van a convertir en el Taco Bell y son pocas. Y de ellas tenemos que ver qué tan grande es la diferencia entre su Dios de inteligencia artificial. Porque si hay uno, por ejemplo, ahorita, y ya voy a cerrar con esto, tienes Tesla. Tesla para mí, en mi opinión, con el piloto automático y lo que acaba de lograr, acaba de aventarle una llave en la cabeza a todos los demás manufactureros de coches, pero gigante. En este momento, si eres Rivian, si eres Lucid, si eres Ford,
Lo que yo haría, una vez más, estos CEOs no se dedican a ser visionarios, no ven para adelante, no estoy diciendo que yo lo sea, estas son cosas que cualquier pendejo entendería. Lo que haría es, le voy a rentar el sistema a Elon Musk en lo que yo creo el mío. Y no creo que yo voy a llegar a crear el mío y me va a funcionar. Porque una vez que ya pasó esto, ya pasó. Y ahora es como un hoyo negro que mientras más absorbe, más grande se vuelve y más rápido absorbe. Y es justamente lo que le va a pasar a todos. Todos van a tener que comprar el FSD de Tesla. Todos. Todos. A menos de que haya un breakthrough en AI que yo no entienda de otra empresa a través de otra cosa, pero todos van a tener, en mi opinión, que comprar el FSD de Tesla. Y eso va a hacer que Tesla venda la mayor cantidad de choferes virtuales. Una vez más, creó un chofer virtual que le vendió a todo el mundo gratis, como Microsoft. Creas una vez el programa y lo compran 20,000 personas. Hiciste 20,000 ventas con solamente la creación, producción de una cosa. Por supuesto que es más elevado el producto, pero te ahorras muchísimas más cosas. No hay nada que haga más dinero que bienes digitales en este planeta. Así que ténganlo anotado, cabrones. No se me pongan acá, que no me los espanten, por el amor de Dios. El riesgo más grande para los mercados es literalmente que empresas van a empezar a caer a cero y estas empresas van a absorberlas. Es lo que les he estado diciendo ya por un rato y es lo que está ocurriendo. No estamos, una vez más, no estoy intentando leer el futuro, es lo que está ocurriendo ya, ¿no? Entonces tienen eso, tienen también lo de cómo inteligencia artificial va a afectar el sistema bancario, monetario y cómo va a haber transacciones a través de esto. Y esto va a ser el riesgo más grande a otras empresas y al mercado, es inteligencia artificial, no porque va a haber una burbuja, sino por la absorción de esos rubros en una manera demasiado rápida y potente, y eso va a cambiar literalmente los paradigmas de todo en el planeta. Y ahora, esto es donde tienes que ver que si, por ejemplo, nosotros estamos con México, Europa y en nuestro lado del mundo, en cuanto, digamos que Tesla crea al dios, ¿no? Vamos a poner a Google. Google crea al dios este digital. Literalmente ninguna empresa europea va a existir después, ninguna empresa mexicana, ninguna empresa gringa, solamente Google. Es un pedo gigantesco esto. Y una vez más, es cagado cómo nos venden la idea de que va a haber un colapso por esto, cuando literalmente solamente han subido de precio. Entonces, pongan atención. Y ahora dejen también de escuchar lo de la inflación, por el amor de Dios. Si tu Paco está hablando de ella, te tiene que dar completamente igual. Tú has sabido desde hace cuándo que vamos para abajo, lo estamos viendo, lo estamos sintiendo, estamos viendo la bolsa, todo ajustar. Solo que tu Paco no vive en el presente. Tu Paco vive en las noticias. ¿Ok? Ahora, estaba justo ayer viendo eh, bueno, no estaba viendo con nadie, en realidad lo estaba haciendo yo solito y los quiero invitar a que caigan por acá a nuestro Discord. Es completamente gratis, es el Discord de Elite Trading Academy. Yo no tengo un Discord privado, por cierto, para que lo sepan y lo tengan presente en la mente. Y acá les estaba diciendo, güey, Coinbase ayer estaba en los 130 altos. Mañana quiero ver qué pasa, pero estoy en una zona para agregar a mi posición. Voy a agregar. Aquí es donde les estoy poniendo todos mis trades, damas y caballeros, mi estrategia, para que lo tengan instantáneamente. Sé que también tengo una página en Instagram y que tengo, aquí es donde lo pongo. Soy un huevón de mierda, tengo 1,000,000 de cosas que no hacer y tengo muchas cosas que no quiero hacer, solamente quiero estar sentado, meditado la mayor parte de mi día en la playa. Así que me da hueva hacer estas cosas. Pero aquí lo tienen. No es mi obligación, pero mi placer más grande en este mundo es poder compartir con ustedes todo lo que he aprendido a través de caerme en la bicicleta para que ustedes no se caigan. Y obviamente habrá veces que nos caigamos juntos, ¿no? Hasta ahora nos vamos demasiado bien con esto. Hemos pegado a cuándo iba a caer el mercado. Estamos haciendo DCA en nuestras posiciones y creo, pero más fuerte que nunca en mi corazón, que esto va a ser otro pedo este próximo ciclo. Y si ahora no pudiste entender, no pudiste aprender a tiempo para poder aprovechar no está mal que estés viendo solamente esto, tomando notas y aprendiendo para el que sigue. Porque si estás chavo, güey, tienes 18, güey, tengo 40. Yo lo hubiera visto a los 20 años, por ejemplo, y hasta ahorita lo podría aplicar. Entonces, que fue básicamente lo que me pasó, ¿no? Con el 2008. Aprendí eso. Compré cuándo comprar propiedades, cuándo no. Me están preguntando todos, güey, ¿debería comprar casa? No, es sencillo. Dinero caro, no compras casa. Dinero barato, compras casa. Dinero caro, no
pides un préstamo para tu empresa. Dinero barato, pides un préstamo para tu empresa. Dinero caro, no te metes no te endeudas, no te apalancas para poder invertir. Dinero barato, te apalancas hasta el culo para poder pedir. ¿Qué es dinero caro? Intereses altos. ¿Qué es dinero barato? Intereses bajos. Por favor, les juro por mi vida es así de fácil. Yo sé que tu Paco favorito tuvo que ir a la escuela y leer un chingo de libros, pero es así de fácil, güey. Literalmente en bienes raíces me ha ido muy bien. Y la razón por qué es porque entiendo solamente ese concepto. Nada más. Nada más. No soy un gurú, no me quedé detrás de un spreadsheet. Literalmente solamente es eso. Entonces pongan mucha atención. Les tengo acá, les digo, lo de mis análisis. Pero también el gran Alex ha estado rompiendo culos con estos cortos, con su long. Ha estado midiéndola. Vean nada más esta pinche belleza. Es un degenerado asqueroso con un 100X. Pero aquí lo tienen también. Tienen los análisis de Alex. También tienen las alertas de, ¿cómo se dice? De ETA. También tienen los análisis espontáneos de Farhan. Tienes los míos. Y acá lo que tenemos también es lo de Criptolingo. Se los he dicho 1,000,000 de veces acá. Esto es simplemente abreviaciones. En inglés y en español. Si no entiendes la abreviación, aquí está. Lo importante en trading y la razón por la que quieres aprender trading es porque puedes invertir mucho mejor. Ayuda a ponerle ese extra factor. ¿Qué me sirve a mí para poder invertir en la grande? Uno, escuchar y ver cómo los pacos han sido dirigidos. Dos, qué efecto tiene en la gente. Tres, en dónde está en la tabla. El ejemplo grande, el dólar. El dólar se va a cero, ¿no? Es lo que dicen todos los pacos. ¿Qué dicen las noticias? Que el dólar se va a cero, está en problemas. ¿Qué dicen los pacos? El dólar se va a cero, Estados Unidos, ahora viene China, se han comido todo eso. ¿Qué dice la gente cuando recibe esto de los pacos? Definitivamente les creen y creen que están en un escenario comparable con el 2020-2021, esperando a que la inflación suba, que de nuevo tu paco favorito no te ha dicho que nunca llegó ese momento, que la inflación suba, los precios de todo suban y las acciones suban, es lo que tienes en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando voltee a ver al dólar en la tabla y esté en soporte crítico? ¿Va a caer, como dice todo el mundo, porque todo el mundo es un puto genio, o va a ser lo contrario? Esto es lo que yo quiero que aprendas. Por eso también necesitas las tablas. Entonces, aquí tenemos esto. Si no aprendes tablas, no vas a poder hacerlo tan bien. Pero creo que con las noticias, honestamente, puedes hacer bastantes cosas buenas, pero no te van a dar los mejores precios, las mejores entradas, los mejores momentos para poder hacerlo, en mi opinión. Trading ayuda, te vuelve un monstruo porque lo puedes hacer mucho más rápido, tienes un margen de error de este tamaño. Y cuando estás invirtiendo en spot, güey, es como, se siente cámara lenta. Imagínate jugar un partido de tu deporte favorito contra solo niñitos que no pueden caminar. Así se siente. Esto es para mí lo que he tomado de esto y me encanta. Entonces, si no hablas el lenguaje de cripto, mi estimado, cae acá a nuestro sitio web. Tenemos acá un cursito que se llama Cero a Trader. Esto es lo único que necesitas. Tenemos 3 clases a la semana que son gratis, cabrones, de 4 horas, lunes, miércoles y viernes aquí. Y con esto, $29, güey. $29 te va a costar. Puedes aprender de cero a trader. Te puedes aprender de no saber nada de tablas. Nunca he visto una puta tabla, no sé qué significa una vela, nada. A poder, qué programa usar. Este curso fue pensado en eso. Sabemos nosotros que no te vamos a vender un curso que te va a hacer un genio y la verga. Nadie te lo va a hacer. Pero lo que más necesitas es una base sólida. Y nadie vende una puta base sólida. Nadie. Esto es lo que necesitas. Ves nuestros videos. ¿Tienes preguntas? Ven y pregúntanos los jueves que tenemos clases exclusiva para la gente que está aquí en la membresía de las clases. Y ven y pregúntanos. Y con esto vas a poder ir a cualquier lugar de trading que te encante, güey. Con el güey más pitero de todos. Y vas a poder entender todo lo que dice. Todo. Ahorita no hay nada. Puedes venir cualquier trade mega y ponérmelo enfrente. No estoy diciendo que yo vaya a ser mejor que él, pero puedo entender todo lo que está platicando. Y ese es el objetivo de esto. ¿Ok? Además de esto también, para todos ustedes que son tal vez algunos degenerados como nosotros y ya están listos para meter, ya saben, trading, ya entienden estas cosas, pero nunca han usado un exchange de futuros, que pasa bastante. Aquí tenemos el cómo tradear en Bitunix, damas y caballeros, que es un exchange de futuros, de criptos, que te deja apalancarte sabroso.
y te enseñamos en este video 11 minutitos rápido, güey. En 11 minutos, completamente gratis, también está en el sitio. Todos los enlaces de lo que estoy platicando están aquí abajo. Nuestro Discord, todos estos instructivos son gratis. Obviamente el curso cuesta, es lo que es. ¿Por qué? Porque la información gratis no es apreciada, ¿no? Les estoy dando buenos trades todos los años, en los últimos 3 años, encantado de la vida, pero a nadie lo toma en serio porque es gratis, es información. Mejor voy con mi Paco que me cobra $30, $100 al mes y lo voy a escuchar a él porque él lee el periódico y las noticias. Entonces, aquí está, porque la psicología humana funciona así. Esto es completamente gratis, te enseña cómo usar el exchange, cómo abrir un corto, cómo abrir un long, cómo mandar dinero a tu cartera dentro del exchange, cómo dentro del exchange mandar dinero a futuros, cómo encontrar Bitcoin, Solana, Ethereum, cualquier criptomoneda que quieras, cómo abrir un corto, cómo abrir un long, cómo poner un stop loss, cómo poner un take profit, todas las mamadas que te imagines y cómo sacar tu dinero de tu cuenta, mandártelo de vuelta. Todo esto gratis aquí en la descripción de abajo. Si estás en Facebook, estás en X, la descripción está en YouTube. Ve a YouTube y busca Alejandro Salomón, el último en vivo, y tienes ahí la descripción con todos los enlaces. No seas huevón, yo soy más huevón que tú, así que te recomiendo mucho que seas menos huevón que yo en esto, porque no voy a cambiarlo. El ejemplo que doy, carajo. Pero sin más ni más, el mercado de la bolsa ha estado, cripto ha estado cayendo, está ajustando y tenemos que ver. Estamos en un punto crítico. Tenemos el EMA, el SMA 200 semanal, el EMA 100 semanal, el de 2 semanas, perdón. Tenemos el promedio del 9 diario en la zona de los 68. Esto es un retesteo bajista. Vamos a ver qué nos dice Alex en este momento y también el buen Farhan para entender qué es lo que está pasando en el mercado. Good morning, boys. How are you? Buenos días, muchachos. Yo. Feliz viernes. Finally, it's viernes. Alex, what are you doing? Why are you so dressed up right now? Making me feel like an asshole. Me too. Yeah, it's just Friday. I'm just celebrating Friday. Holy fuck. That's some stylish Fridays right here. Dude, you've been murdering the game right now with these shorts and also the long. What's happening right now? Are we going for a bearish retest? I sent you my idea this morning. I want to know what you're looking at because that's the important thing, not my fucking stupid idea. So let's get to it, Mr. Shiva. Yeah, no, it's been, well, we have a market. It's been absolutely fun. And really, I mean, Bitcoin yesterday, to me, retested a pretty important level, more clearly shown on CME. But for the index, I really want to focus on the bi-weekly closing in 2 days. And really talk about kind of where we're at, what we're watching, and what could be coming. For me, still the trade lies at 69,200. That's a very important spot. We need to start seeing reclaims if you're going to be bullish here. And for me, this is a good spot now to see actually bulls kind of take control in the lower time frames, specifically like a daily. Yesterday, you came down and retested $65,000. That's a very important spot because when we actually go to my CME chart here, to me, this just retested that bullish deviation. When essentially back in February, early February, when we got that bullish deviation, we were fully aware that any moves down to that $65,000 is the first spot where we could get a bounce. You lose 65K, you'll obviously reach the low of February, right into that 60,000 flat region. And then that's when you start getting your targets down to 49K. So yesterday, it seemed very nice that we got that move down. We lost 69,200, had a very easy rejection and even a short. But then we noticed that we just were hitting 65,000 and actually kind of on the lower time frames, getting somewhat of support here. You did notice that for the last few hours, you were just kind of basing around 65K, not really losing it like what we had here. Again, in the beginning of February, you just kind of lost it, rejected it, went down. It was an hourly trade. And so for me now, we need to be potentially watching for a bounce. Notice this whole move down, like on CME, has just been rejecting the daily EMA 5. You will notice that, well, you haven't actually really tested that daily EMA 9 since the end of January. So you really should be kind of still gauging what you know, but I wouldn't be holding a lot of weight on this daily EMA 5 anymore. I would actually today, going into the weekend, be looking for this to get reclaimed. It'll be confluence that, yeah, we are potentially going to squeeze up a little bit. But remember, squeeze up will just be a short opportunity, similar to what we had here when we formed that low in November.
this was a short opportunity. And even on this move, which again, yes, I know we didn't chop as long as here, but we still put in a pretty massive move in 2 days, 20%. You absolutely essentially can either dump from this point or right, keep moving up and actually maybe test that daily 9, something you haven't tested in a very long time, and maybe even test closer to this high here that we actually had on the 9th of February. For me now, I'm not really shorting. I had ETA actually cover shorts yesterday because I really want to be actually taking, well, just really watching for a range here. We know Bitcoin likes to range. We have just been going down only. And even the last few days, you have just been retesting near the lows. So I would actually like to see bulls actually pick up here. Now, notice again, right? You're testing near the daily 5. You're testing really near the 12-hour EMA 9. We know this is a short setup under the 12-hour EMA 9. But if you start reclaiming back above your moving averages, specifically like your EMA 9 on the 12-hour or even your 5 on the daily, this will really start giving me the idea that you are going to start moving up. And really, you are still in lower low on the weekly. So any move up to this point still should be looked at as a short opportunity. And you still should be kind of gauging what you know. You simply know that 76,000 was support on the weekly. You very easily could reach that and simply just retest a weekly EMA 5. We also identified that weekly silver cross, which, well, says that even if we started to bigly squeeze up from here, even going all the way to the weekly EMA 9 would change absolutely nothing. You would retest your EMA 100, something we saw essentially that last, that multi-week chop zone here was all held by the weekly EMA 100. You actually would get the retest for the first time since you lost it in January. And really, I mean, remember what occurred here when we got that monthly EMA 9 retest or just a weekly EMA 21 retest. Anyone was here in like November, December, January, you'll quickly remember how a lot of people were calling for this low to be a bottom. And really, I mean, you still were getting massive bullish calls in the midst of just getting a bearish retest, essentially. So we absolutely know if Bitcoin runs in and actually starts pumping from this point, you can actually get a lot of people to become bullish again. It's actually not that hard. You just need volatility to the upside. All it takes is like a few green candles and everyone's bullish again. And we really can't forget what occurred here. We cannot forget what occurred when we went to 116. Remember here when we made this low, and everyone was, again, calling for the bottom. The bottom's in. Can't believe you sold your Bitcoin. We're going to 150s. Well, I mean, how's that been so far? So it's still the same idea, but it's all dependent. I don't want someone to hear me become bullish on the lower time frames for a mean reversion bounce and think we're so back, because, again, it's all dependent on if we actually are going to get back above this daily EMA 5, specifically 69,200. Because I've said before, and this is why I haven't really posted an ETA long quite yet, it's because you can't really long Bitcoin with a lot of confidence under the 2021 market cycle high. You still have to be gauging this spot as, yes, an area of interest, possible price divergence. You got to see a pop and a reclaim, and this will start trend shifting on the daily, giving you a bias to maybe retest closer to 76,000. Until then, you are just kind of in wait and watch mode. I simply know on CME that I'm not really comfortable holding shorts that are in juicy profit once we reach 65K, because, well, since this move up, we've been gauging a kind of throwback down to that zone. And that's why yesterday on the Discord specifically, we talked about you start losing 65,000. That's when we can very easily start shorting back to around 60K. And you'll get your setup down to around that 58,000, that weekly SMA 200. Understand, though, that if we do start pumping at 65K, it doesn't change anything. It's not like we are not going to 49K. This will just, in my opinion, delay what's coming, which is lower for me on Bitcoin. And actually, this could start gearing up for a trade into March, which very easily could look like massive mean reversion, bearish retest. We're so back. March opens up. Everyone forgets that in March, you still have a monthly volatility setup confirming.
And then at this point, what do you get at 70? What do you get in this move up? Well, you just simply retest your monthly moving averages. You did freshly lose the 21, which has not been tested since you lost it in January. So you're still, having areas of interest, very much like the monthly 9, like what we were using that is kind of, if we bounce, we still know we're not so back. We still need to be looking at that as short opportunities. But for me now, we should kind of be watching for a move up. And that really is just dependent as long as you're staying above $65,000, in my opinion. And so when you go to biweekly here, it's just now it's the battle. 2 days left to go. This, to me, looks more likely it will, hold the biweekly EMA 100. But I don't need to be predictive here. I just simply wait 2 days. This holds the biweekly EMA 100. Awesome confluence that you're most likely going to start bouncing and filling, some of this biweekly red dildo out. Right? You did lose support all the way up to 76,000. Haven't retested that. And even if Bitcoin massively squeezes, you just cannot forget 86,000 was a big spot here. This zone is what consistently was holding us. Notice you still have no retest there. So that kind of gives us a kind of area of interest for me going into March. If, again, you need to really keep this in the back of your mind, if, let's say, we actually start getting back above the 2021 market cycle high, you quickly can see if you start losing cycle high in confluence with the biweekly EMA 100, I'm a simple trader. That's not a trigger that you're going to start longing for this move. That could be just an immediate drop down towards the SMA 200 on the biweekly. Something you actually have really not tested on Bitcoin before. You've gotten near it, but you haven't really tested it. Let me just show everyone that, right? You have it populated here in 2017. Nothing, very near it. That is at 39,900. So we go to the daily now on Bitcoin. We understand we're moving up. No surprise. Bullish above 65K on the lower time frames, watching 69,200 now. If you today start getting back above 69,200, you just simply need it to hold. There you'll get your daily EMA 9 moving down, something we didn't get in this chop. We just, front ran the rejection of the daily 9. And we want to start seeing this get reclaimed. Now, that doesn't mean we're so back at all. This will just start opening up the ranges, which then will make it easy for us to start scaling new shorts with ETA. Because, luckily in bear markets, we always do get mean reversions. Those often turn into lower highs on the higher time frame. And right, what we've seen so far, that was pretty good shorting. Any move up will just give us that kind of same environment going into March, just good shorting environments. It's very hard to start shorting now here when we've hit the 69,200 region. You've come down. You're already getting a bounce off 65K. To me, you just don't want to be the last to the party, but when Bitcoin could be potentially mean reversion. You even have here just like a little gap that hasn't been filled. You have many reasons on why Bitcoin could bounce here. Now, that's not meaning we're scaling longs at this current point. I'm just waiting for the trigger, and that's getting back above 69,200. Play what we know. It's very simple. It's kind of like, what we were talking about before we hit 69,200. As long as you're going to hold it, you have to be looking at it as a bounce zone. So we get back above it, that will be a deviation play. And that's kind of what I'm waiting for to start longing with ETA comfortably. Yesterday, I did take a long on Discord. That was just mean reversion, though. After a nice 3%, 2% move, I'm going to sell that when we are pressing under 69,200. Because still, that is just a big point of my analysis. Really have to start getting back above 69,200. We cannot forget that the 2-day did close, did deviate, and you haven't tested it yet. So again, just more reasons on why we just need to be watching very carefully this zone still, 69,200. Because even if today, right, it's kind of what we want, you start getting back above it, this will be a 2-day deviation. You will then be right back into the zone, which could easily take you up to $72,000. That would be taking up this high. And if you're someone in nice profits on your shorts, understand that you will get a pretty easy short trade back under 65K. Now you simply can use this 2-day or even yesterday, just better accurately said, yesterday's low. As long as you're holding yesterday's low, you
you kind of have to be looking for at least, at very minimum, a daily EMA9 retest. And so far, well, we're making our way up to that point now. Let's keep going on and seeing if there's anything else here. So notice here the 5-day as well is kind of giving you that idea too, that we absolutely could bounce, but the bounce probably is going to get sold off. You actually have some areas of interest here. Notice here the 5-day SMA 200 got lost. Very important actually, because I remember when we lost it, we're still watching potentially this zone to get tested. Kept this in the back of my mind just in case we get kind of the environment we got, which was on new weekly retest 65K. This could turn into a nice spring up towards 70s. On Bitcoin index here, you do see you did lose this 5-day SMA 200. Now let's see the last time we lost it. It was actually here. We massively dumped down, and then you didn't retest it. Only time you retested it was here, but then you got a reclaim. And notice once you got the reclaim, you did just start moving up. So, not the best example. Let's see another one. And there really shouldn't be many times you lose a 5-day SMA 200, in my opinion. Here's another example. Here you've lost it. So the rallies back up to it, again, got reclaimed, and then that led to major upside continuation. Interesting. Okay, here's a better example, I guess. You've lost it. You did rally right back up to it. That was about a 27% move up. Sure, people at that point were extremely horny and happy. This is what rejected 4,300, and then from that 5-day SMA 200, you did go down another 27%. Okay, so this is the first lose it, rally up, rejection, and then that was a good short. The last two got a reclaim on its first retest. It's interesting to see. Okay, here's another one. All right, we lost it. We rallied up. We'll measure to the SMA 200, 65%. Never closed back above. From that point, you went down 23%. And then look at this deviation. So then that instantly made this retest again, another retest. You reclaimed it, you held it, you lost it, you rallied up. And then from that point, you went down 48%. Disastrous. And that's it. So here's another one. We actually started to move down pretty nicely. The point is this still gives you, right, an idea, which is, well, you still should be looking for some reaction, either, right, last two times. And mind you, every time you've lost this 5-day SMA 200, it does either get a reclaim or a retest. That's kind of what you should take from that. And that is still sitting at 72,300. So, no matter how you're looking at this, still is in the spot where you can rally up. But are you getting extremely bullish under the 5-day SMA 200? No. And so this will play into my idea that I gave on the Discord. You need to get back above 69,200 for this range to actually form. If you end up getting a bounce from 65K, which so far you are very impressively, you need to be watching the 2021 cycle high, get back above there. That's when you can start making a move towards 74s, 75s, maybe even all the way to like 77,000 on CME. But again, that's all just 2021 cycle high dependent. You cannot become bullish here and aggressively scale longs as long as you're under the cycle high of 2021. So just be fully aware of that. Understand I've closed my shorts, but I'm just in the back of my head waiting to short more essentially. And if I do think that we can mean reversion a bit, I'm just going to cover, take some money home, wait patiently, sit on my hands for that bi-weekly, luckily for us, closing in 2 days. And I know if we just continue to hold this zone, probabilities will just be to start moving up. And then there we can March can easily get a nice move up to 76, maybe even all the way up to the 80s. And understand if you did move all the way up to here, this would change literally nothing for bulls. And this is why bear markets can be devastating, because you can make massive mean reversion moves
I mean, didn't we just see a massive one that basically almost got sold off? Here was a 20% move, and then in the last few days you went down like 10%, so you sold half of it off. Volatility, it's fun and it's our friend. So for me now, 2021 cycle high, no longs until you actually get the reclaim. I want today ideally to get the reclaim. That leads into a 2-day deviation. Be fully aware you have not retested this since losing it, so you're still kind of just watching it. And this plays into the idea, probably better to wait and watch instead of positioning today, because into next week, going into March, you very easily can get a pretty easy trade here. I believe so, honestly. We even have had pretty nice volatility in this region so far. We can go to Tether dominance now. Really, nothing's changed so far. We were talking about this move down on Tether dominance, so I'm kind of just gauging to see if we're gonna retest this level. It's about 1.84% more, but that just made sense. It's a 2-day reclaim. So we're still watching this, but understand if you start losing, let's say this 2-day EMA 5, excuse me, you will then be more in the camp of going down and testing closer to the 7.58% level. And then this setup will actually not work, right? This deviation setup we have won't actually be valid. But until then, this is still, actually a valid deviation to the upside. You just need to simply hold 7.87%, in my opinion. Got my throat. It's been very annoying, the weather. Let's see here. I like the weeklies and bi-weeklies, honestly. I think that's the best perspective to have if you're now trading, because, well, it's like a battle now. I mean, are bears going to move us down under the 7.767% level, leave a nasty wick and not hold support? Or are we going to ever so slightly hold support into next week? Bi-weekly, you will just start moving up. Perhaps this correlates to Bitcoin not holding the 2021 cycle high. The reason I say that is because, well, last week you didn't reclaim it. This week, 2 days left to go. So really, I mean, if you're trying to be a bear here, you need to see this sell off in 2 days. And then, your mind's just going to go to that 2-week chart. You're going to go back to Bitcoin, and you're going to just be really focused on this. So yeah, it is a battle. Are they going to hold it or lose it? And for now, you are more postured to dumping, right? In this perspective, even if you've bounced so far, you are still in bearish posturing here. You got to get back above the EMA 100 on the bi-weekly. It doesn't matter if you wick below it. You just can't lose it, right? You can go below it. You just can't lose it. You don't lose it, you'll move up. But if you do lose it, you just end up getting massive, like bearish environments. Look at this. Very shallow lower highs to just massive red dildos. 19%, 13%, 22%. So we don't want that environment. And that's why for me, it's just way better to wait and watch and see. Markets are going to be really lined up very soon, in my opinion, for a trade, actually. And that could mean we're going to get a massive mean reversion bounce, or you are just going to keep continuing down on Bitcoin. Luckily for us all here, we're not really needing to be predictive. So we're just simply waiting. And even Tether dominance closing a bi-weekly in 2 days, you're going to just notice that, when you do close bi-weeklies, you do move up. Like here, you close the bi-weekly above the 7.83%. And then you moved up. Here, failed, didn't retest. It didn't move up, but then you sold down and then you lost it. And so, again, you are like doing stuff on Tether dominance you haven't done in a very long time. Does it start really holding this zone on bi-weekly closures? Because it could be just very similar to this environment. Remember this blue line we were talking about? Seems like forever ago now. Notice how the bi-weekly just could never hold closures above it. And then we got into this phase here, which, was bullish. You could just start doing this.
And so that's why for me on Tether dominance, you're just simply waiting and watching. Accurately, the number for me is 7.829%, and you're just waiting and watching. Does it reclaim it or does it lose it? Look at the reaction when it lost it last time. Ever so slightly lost it, massive sell-off towards the 21. Now, in this case, you have just been going up only on Tether dominance. So, you even have like the weekly EMA 9 all the way towards 6.387%. Notice you haven't even retested this zone either. So to me, crypto could make a pretty big mean reversion bounce to the upside on Bitcoin, leading to a massive retest and also higher low on the bi-weekly. And notice your last higher low was made off of the bi-weekly EMA 9. I'll clean this up a bit. Look at this. Right, we can just see that. So it's not the most craziest things, in my opinion, to close shorts. Wait on your hands. Watch if we get a 2021 cycle high reclaim. And if we do, look for a mean reversion bounce on Bitcoin, which will simply correlate to perhaps just a retest of what was massive resistance, right? Flipped into massive support. And then now what we're doing, actually, it's kind of funny, is we're just doing the same exact playbook we did in November, December, January. I mean, ideally, knock on wood, it doesn't take that long. It can just happen like one bi-weekly candle retest. And then going into March, boom, we go up. But if it does start to slowly bleed, at least we'll still have a plan. And this is still very lined up for a higher low, still lined up. You've not even retested the major resistance level at the 6.48%. And mind you, we know how crypto is. This will get a retest eventually. I mean, look at this. It's always been the extremity high. Whenever you retest this in the bull, you were just making massive moves on Bitcoin. So why can't it now be whenever you retest this in the bear, you're just making massive moves down on Bitcoin? And to me, it's very easily lined up once you get a 2021 cycle high reclaim. So, right, notice in my analysis, I keep repeating the same thing because it's very important you don't get bullish under the cycle high. 2 days, this will give you a very easy trade, just playing the biweekly EMA 100. And understand 65,000 held yesterday. That was a big spot and kind of where I needed to see a bounce, and we did bounce. So now I have to be looking at perhaps bulls are going to take somewhat of control here, and we are going to get a massive mean reversion bounce. Again, not under the 2021 cycle high, but above. And then even in Tether dominance here, right, you can't really call for this move if you're closing bi-weeklies back above 7.829%, which, this is like a ball sack here away from becoming lost. So that's why, to me, this still looks like a very actionable setup that will end up playing the moving averages again, just like it did in November, December, January. It's like once you finally retested that biweekly 9, you went up, and then you really went up. I mean, this was the last major higher low spring spot, and then what will this correlate on the monthly? Let's look. Let's just see here. Okay, well, it's good I actually went to the bi-monthly because, well, we liked it on the weekly, but what about a bi-monthly retest? And what you're actually going to notice is you have a lot of good data here on this chart, actually. Look at this. You had a pretty epic bi-monthly move. What did I change here? Yeah, you had a pretty epic bi-monthly move. And then notice right before it closed, you could not get back above that 7.829%. That then led down, got a retest, which, yes, in this case, you went, well, a lot below it. You retested the 5 here. But it got bought up, and then you started to move back up. Kind of plays into exactly what we're saying here. And even you'll have that 5 moving up closer to 6.3%. It's at 6.23. So, not too far away. Like in this environment, it was very far away, actually. But we did retest it. And then this range here, this will be your bear market range. And actually, that's kind of accurate. If we are in a bear market, you would kind of expect this range to
to form. You make the big moves up, the big moves down, you're just kind of in a range, you move up, and then you break down. But in this case, right, we have to kind of start wondering if you are just going to be firstly in the range, and then you do break out. And I only say this not to be predictive, but again, because, well, macro trend, honest to God, looks like it's actually putting in like a massive macro higher low on tether dominance. Like you went up only, here was your bull market, higher low, you start throwing on your moving averages, it really starts looking like you just tested the yearly 9, and now all that's left is, well, breaking out, making a new high. So that's why when I go to the bi-monthly, to me, I don't think it's crazy to be looking for first a retest into that new bi-monthly, and then maybe where something couldn't break out, we'll actually get the breakout towards 10%. Wow, look at this. I mean, this bi-monthly is giving you a 14% measured move once you get back above this median. So now we'll go to the monthly here. Because so the monthly has been pretty nice to us, honestly. Got your monthly trend shift, formed your higher low, got your higher high. And now what you'll notice is even if you retest, let's say that monthly EMA 5 and 9, you still will be non-invalidating monthly trend, still producing a higher low. And again, I just want everyone to like really look at this range. Like it did work pretty aggressively last bear market, where you just would move up, you would move down, you would move up, you'd move down, aggressively down, up, you rejected. Like this honestly made the bear market trading very interesting, actually. So it's interesting now that we are entering into this range. I know how crypto works. Very rare you're just going to reclaim and then move up. Hey, nevertheless, we'll still be watching for that kind of trade. But still, it means in 2 days, because remember, bi-weekly will bleed into monthly. You'll either get back above 7.829% or you won't. And if you don't, confluence of this idea, and then, well, into March, we're just not allowed to short Bitcoin until we start getting these highs tested. There's a very good chance you're going to retest these highs going into March if you don't close above the 7.829%. And in my opinion, that would be a great trade, honestly. And this would actually really line Bitcoin up to become very bearish, because let's go back to the Bitcoin chart again. We start looking at, let's say, the bi-weekly, right? You can very easily get a bounce off the EMI 100. We've seen actually bottoming moves off of the bi-weekly EMI 100 once it's reclaimed. So in this case, it's not lost. So it's not a reclaim setup. But what you would be wanting as a bear is kind of to trap bulls, right? Get a massive move up off the bi-weekly EMA 100. What's everyone going to start talking about? This was a bottom. But you're just quickly going to notice here, you did lose the EMA 34 and even rejected it pretty harshly. So, I mean, even if, let's say, this bi-weekly does go all the way up, you still don't want to forget the meme lines here. 86,000 was just consistently holding on Bitcoin. So if you moved all the way up, you very well could test $86,000. But then what do you have now? We have that bi-weekly 9 shifting down. Actually, in next 2 closures, this could be towards 86,000. So within a month in March. You also, though, most importantly, if you get this kind of trade, will actually just fulfill the bear prophecy, and where we were waiting for the monthly 9 to get tested. Let's keep that same energy and just use the monthly 21 now. Monthly 21 is very interesting because, again, you have not seen that become lost since September 2023. And then even any move down was just getting front ran. So, right, you did hold the monthly 21 here when you finally hit, we hit this region, the 86K. Remember that weekly EMI 100 was holding us 86,000. You held it for 2 months and then you lost it, and then you haven't retested it. Sitting at 84,700. What you're going to notice is you even have that monthly 9 coming down towards 89,000. So no matter how you look at it, you are potentially gearing up for a big move. The issue is you could argue that, well, what about that $76,000 area, Alex, that you talked about? And that is an issue because you very well could just reject the 34 here and move down.
But regardless, that still means that into March, you will, go a little higher and test something. It'd just be maybe 76,000. It's about 10% move. Or you'll go all the way up to the 84,000s, and that's about a 23% move. So, I'm more on the camp though, right? If we're going to look at past history, that most likely you'll get a deeper mean reversion. Most likely it will be more into that 20%. And you will just kind of play this new bear market range that just opened up, which again opened up last bear market. Look at the dates here, 2022, 2023, and then you lost it, bull market. So nice. Bitcoin is testing 69,200 once again. And so again, you're going to be going to your 2-day and you're going to be saying, all right, well, here's the 2-day bearish retest. And honestly, again, this is why today, right? That's what we said. We need to see this 69,200 reclaimed. Because if you don't, it is going to be like a concern. If this goes up, you went down, you rallied up, and you don't secure a close, that'll be, a red flag to me. So this is, in my opinion, really good confluence. Honestly, this is gearing up for a move up. And I'm really happy we secured, covered essentially those shorts in the 65,000 flat range. Because again, just CME's chart really was screaming on the weekly, most likely a spring zone. And really at very minimum, you could just test the daily 9, which hasn't been tested since January. Often daily EMA 9 trades can just make a very easy move up. So, we're at my level now to long. Let's see if we get the reclaim today. 69,200. If you continue to hold on to the weekend, ETA will start giving longs out. This will be like the first ETA long in a while I've given out. And my first measured move will be 76,000, and we'll take it from there. We start reclaiming 76, awesome confluence to maybe actually going up and testing towards 86,000. But levels to level will be your friend, in my opinion. And really now we're gearing and watching Tether dominance weekly and seeing if we're actually going to hold support or lose it. Losing it will just potentially give you the next higher low. And mind you, last higher low took about 4 weeks. So that could mean, somewhere into March. We are January, February, March. Yeah, we are, somewhat bottoming and ready to go up. And that'll be exciting, actually. It'll be very exciting to see. Very, very exciting. See, it's nice. We're just, honestly, this volatility has just been so nice on Bitcoin because it's really just been giving us some pretty easy setups. So hopefully we know, right? We're not longing this. If anyone is, just right, kind of be cautious. You're at resistance. But the longs will come very soon. Now, I want to go here. I want to go to weekly. And I want to check the HPDR again. Okay, so we're in between the 50% and the 38.2. But even this HPDR weekly view says, you could easily go down to the top side, 38.2%. But just notice that median here, actually, sitting right in that zone that we were talking about. So again, the reason I bring that up isn't because it's more likely to hit the median. No, it's more likely to hit this top side 38.2%, which still means a lower if you're trying to be a bull here. But if you didn't do this scenario, it's not a so doomed, we're screwed, we need to become bullish again on Bitcoin environment. No, this will just retest the weekly median. You've seen weekly medians get tested, and that is before you do the Nukezilla, the Pumpzilla move, not the Nukezilla, the Pumpzilla. Like here, and even here. Now it didn't fully retest, but near it. So to me, we are just watching now. 2 days left to go. 7.829% on Tether dominance is the spot. 69,200 as we hit it. We are just patiently watching to see the reaction. Regardless, you aren't allowed to long Bitcoin quite yet.
This is not a long zone. It's just a wait, sit, and let's see if we actually get a trigger. A trigger will be a deviation play. And this will mean the daily is not in breakdown anymore, and you will have a move to the median. Where is that? 71,200. So even the HBDR is saying, yeah, wait to get the 38.2% reclaimed, target wherever the daily median is. Which means that, 8 hours, 20 minutes left to go. It's going to be quite important to be watching the reaction going into the daily and over the weekend. Now we'll go to Bitcoin dominance here. Let me check this out. Because again, nothing really has changed on Bitcoin dominance. We're just in a massive contraction of volatility. We're still in a massive sell. And we're still pressing the bottom 38.2%. Now, we do know, though, that we did deviate to 21. So we do want to be watching potentially the 59.69% for the culture. If you do, let's say, start moving up, you do want to be watching still very carefully this zone. This zone will still be massive for bulls and bears, essentially, because you've seen the 59.69% either massively reject every time or massively get a pump once reclaimed. This is a good example. So we are at like a big point on Bitcoin dominance, chart, and even the weekly volatility is still telling you. When I do that, weekly volatility is still telling you that, well, yeah, we are at a big point in the chart, and this is giving you the biggest setup you've ever had in the history of Bitcoin dominance chart. So it is something worth watching, but nothing really to update quite yet. As long as you're under 59.69%, you are just going to get a measured move down to the EMA 100. So if you know that, then 59.69% is very important for bulls to reclaim. Very important. And that's it, really. Weekly on Bitcoin dominance, in my opinion, is the best time frame to be watching. It's just been helping us with chop. It's been helping us with positioning and when to know if we're actually so back or if this is just another rally into resistance. So really, in summary, I've covered all along. 65K was the bounce zone and also potential for a bullish retest, better shown on CME. We did now retest 65K. We did get expansion, right? When we moved up in February 6th, essentially, and got that epic 10% move, I was still gearing any move down to retest 65K. And then that's where if you lose 65K, you'll get confluence of that deeper move down to 58,000 and possibly 49,000. But you just can't front run loss of support yet. And this is potentially support. We have gotten expansion. Now you are at the 2021 cycle high currently. So this is when the battle begins. Bears will literally start to flex, try to sell us off, and really try to expand down today past $69,000. And that'll just correlate to a 2-day bearish retest. And then that'll really start looking like maybe we are going to start breaking down. Until then, bulls have the upper hand today to really bounce this. This 2-day closes in 8 hours. And so what bulls want is a 2021 cycle high reclaim leading to a 2-day bullish deviation, giving you a target down up to around $73,000 or just playing the 2-day EMA 9. Now, for me, this isn't a long or a short zone. In all honesty, this is a wait and watch kind of approach for me now. I'm not positioning long or short because, well, I know a big move is coming out from either direction. And, well, for me, it's very easy. You get the 69,200 reclaim. It's a very easy long. You start losing 65K. That's a very easy short, which means what happens here in the middle is not something I really want to be playing. And that's just personally speaking. Now, if you are more in the camp of shorting, understand that there is still a short under 69,200. But once you start reclaiming that, specifically on a daily, to me, the shorting is done and you need to be waiting for the extremity highs. That'll come at 76,000 to maybe even all the way up towards 86, 85,000. Those will be my 2 extremity high short zones. So until then, we're just kind of waiting and watching. We've rallied up to resistance. Bears are on the lower time frame rejecting now, but it's still 8 hours to go, and we've already had a pretty impressive 3% green dildo.
So I need to start seeing, if we're actually going to reclaim or lose this today. If you end up losing, or not even losing, but just not closing above 69,200, that'll be my first big sign that maybe into the weekend, Monday, we will need to start scaling more shorts again, targeting our original idea, which was $49,000, with possibly a mean reversion bounce at 58K. Because remember, the weekly SMA 200 is still very important. But if price does end up pumping out of here, you could end up lifting this up and getting a reconnection. So it's, you can make a case for either or, and that's why the trade will start on the daily. It'll start at 69,200, and that'll be kind of our place of watching. And now we're here, not looking to long or short, just watching. Because, well, a nice trade is coming here. And for me now, I'm not really in the camp to be aggressive. We've been very successful in our trading. And, well, you have to understand, often when you make these big moves, you kind of get crazy in trading. So it's always better to just TP, wait, watch, and see kind of where what the market gives us. And that's kind of what we're going to do with ETA. So 69,200 is the big spot today. It's what I'm watching. And, well, not the best sign. We're rejecting it now, but it's why 8 hours still left to go. We actually really need to be watching and seeing where this will actually end up closing today. So that's all I have on Bitcoin. And yeah, I'll be watching very carefully because I do think we'll get a pretty easy trade up or down. It's just going to be patient dependent, and probably today's not the best day to position long if you're trying to do that. So yeah. I don't know where far. Oh, I went to grab my phone. It was right next to me. One second. Beautiful. There we go. Our beautiful faces. And we got Bitcoin on the daily on our good old friend Bluffin. So we got momentum currently still positioned to the upside, but it's coming to retest the edge of the bearish control zone here and this moving average, but it's still pointing up because it's still over the moving average, and volatility is still going into contraction, telling you you're likely going to find a lower high off of this. And if you look at the jewel, you're currently still giving you a buy signal. It previously did lose the curvature a little bit, but it did flip back upwards, and it's approaching the edge of the bearish control zone. The idea that I have here is that it's going to approach the edge of the bearish control zone, and then it's going to flip back down here, rejecting getting out of the bearish control zone, giving you another leg to the downside. This is basically what happened on the weekly on the last move up, where we approached the edge of the bearish control zone, it rejected, and then it flipped back down. Basically what I'm looking for here on the daily. And if you go look back into the HPDR, let's zoom in. We are now approaching the bottom of the 38.2%. The 38.2% has caught back up to price action after being away from it for a good amount of time. This is like usually in the bull markets when price shoots upwards and it gets away from the 38.2% and just goes sideways for a little bit until it catches up, and then it shoots upwards again. Basically like that, but to the downside, where it shoots downwards, consolidates a little bit, below 38.2% catches up, shoots downwards again, consolidates a little bit, catches up, and then downwards again. Because previously we went all the way down to the 100% range of the HPDR when we went to about $59,000, and I didn't really notice until now that we actually broke below 60K, went to 59,881. That was at the 100%. Right now, the 100% takes us to $52,000, quite a bit lower than that previous low there. But first, we want to see that retest of that 38.2%, and that's just about $69,200 at $69,186, and the 9 EMA is slightly above there at 69,700. So anywhere between that 38.2% and that 9 EMA are going to be a prime opportunity short zone with a stop loss at one of these highs, the last major high here, which is at about $72,260. High probability that will reject, and then you get your move downwards to at the very least retesting this low at around $59,000 to $60,000. What was that? 69 too. Okay, let's zoom out. We are currently forming hidden bearish divergence because we have taken out this high on momentum, as well as I believe this high as well here. And to confirm this, but you didn't make a lower high. Each move or each high on the momentum, you made a lower high on price. To confirm this divergence, you need to close below 65,078, and then that gives you a move down to somewhere around 61,000 first for a little bit of a bounce, and then eventually down towards about 52,000 on confirmation.
Zoom in. You are close to getting a bullish cross, although this is about 2 closes away. You do need to maintain green candles for the next 2 closes for this to end up crossing. Otherwise, they will diverge, then you'll get the opposite move. 8 hour, we're about to get a close here in 10 minutes. 8 hours still positioned to the upside, getting very close to breaking into the bullish control zone. This likely will break into the bullish control zone if you get a close over that 38.2%. 8 hours very close to also forming hidden bearish divergence. Once we take out this high on momentum, you will have possibility for hidden bearish divergence. Volatility is still contracting, and you are currently just a little bit over the 38.2%. It's up 68,022. You close over that, likely going to retest that 38.2% and around 68,000, and then expand from there into the 78.6, which is just below 70,000. At about, actually, it's exactly at 70,000. 4 hours currently positioned upwards. It is rejecting the bearish control zone twice, and now likely is going to test the edge of the, or at least the edge of the bullish control zone. And volatility is still in contraction. Check out the jewel. The jewel is flipping into a buy signal. It's interesting how it's completely skipping the neutral phase and going directly from sell to buy right at the edge of the bearish control zone. Likely going to get a move from there into somewhere around at least the neutral zone, but likely the edge of the bullish control zone. And that goes along with price testing the edge of the 38.2% as well. Want to see for continuation upwards, you want to see at least a close over this level here at 68,700. And then you can see a back test of that area and extension into somewhere around 70,000. 2 hours currently also pointed up with volatility expanding, although it's getting a little high to the upside on momentum and volatility. Let's check out the jewel, and we are getting a bullish cross here with the pink crossing above the yellow within the bearish control zone. Pretty powerful, although you are getting very extreme on the HPDR. You're rejecting the 95%. You currently want to see for continuation a close over the 88.3. And then retest that area of somewhere around 68,300, and then at that point, ideally, these ranges will step up, and then you can get a test of around 70,000. 2 index. 2 days now starting to flip back up on momentum, getting out of the getting over the moving average with volatility starting to contract, and you're close to forming hidden bearish divergence. Once you take out this high on momentum, as long as price is below about $75,000, that will be a possibility for hidden bearish divergence. And right now, we're only looking for price to possibly go up to 70,000. Once you go up to 70,000, you'll take out that high on momentum. Price will still be making a lower high, and that'll give you 2-day hidden bearish divergence. But as of now, you are currently losing the sell signal right at the edge of the critical zone with a pretty bearish cross here with pink crossing below the yellow, but this is happening pretty low. Not going to be negligible, but still something not as powerful as if it would happen above there. But right now, the idea is for this curvature upwards, maybe you flip into a buy signal, and then from here, you're likely going to reject somewhere around this cross itself. And that probably goes in line with somewhere around test of $70,000, which is basically this 2-day 5 EMA. If you were to go higher, probably somewhere around this 9, although I don't really see that happening. A little bit less likely, and that would put you around 73,000. I think that will be a retest of that 5-day 200, but we'll get to it on the next one. 5 days currently positioned to the downside with volatility still expanding, and 5-day jewels now re-entering into the bearish control zone, getting with the sell signal. And you have closed below that 200 SMA, and right now, if you were to retest it, it's somewhere around $72,300. It's a little bit lower than that 73,000 number that we just saw. Weekly also positioned to the downside with volatility still expanding. Weekly jewels giving you a fresh sell signal with the rejection of the bearish control zone. And you do have also hidden bearish divergence because you have taken out these previous highs on momentum with price made a lower high, and that has been confirmed. And the target of that divergence is currently this 200 SMA, which is at about $58,200. So it's more so when rather than if we hit that $58,000 number. And you do have a weekly silver cross to the downside as well.
2-week also positioned to the downside with volatility expanding. 2-week is playing out a sell signal here with the pink crossing below the yellow, and you're currently hovering right around this 100 EMA. You close in about 2 days. The confirmation for the breakdown is going to be a loss of this 100, and then maybe you'll get a retest of it, maybe not. Bitcoin's kind of like fuck you like that, where it doesn't like to give you the retest and just dumps. Like the 5-day currently didn't really retest that 200 and dumped. So there is a possibility that might happen. But if you do close below that 100, then you're probably going to come down to somewhere around that $50,000 area. Probably going to be testing the 200 wherever it is at that moment. But as of now, it's at around 40,000. It's going to make its way up with every single close. Monthly currently back above the 78.6%, with momentum still pointing down. Multiple drives of bearish divergence here with volatility expanding, and you got bearish cross here with the pink below the yellow. This is only the second time ever this has ever happened, but it's happening higher up than it happened right, on the Luna collapse, telling you that theoretically should be a stronger move, and you're completely skipping the neutral phase here, where here you had a neutral phase, but here you're going directly from buy to sell. The only other time this has happened is in the 2018 bear market. You got about 15 days left to go before the close, so it's quite an eternity in cryptocurrency land. Bears want to see a close below the 78.6% at 64,400, and then you should see a nice little dump ski into somewhere around this 95 to this 100 EMA, which is about 51,000 to between 51,000 and 46,000, with the bounce at around 58,000. And quarterly also positioned to the downside with volatility currently expanding. You are bouncing slightly off of this 21 EMA. This 21 is right around the area where you bottomed at on the last bear market. You went slightly below the 21. You bearishly retested it, and then once you reclaimed it, the bear market was over. So it makes sense to get a slight bounce off of this area. Once you close below this 61.8%, though, at around 65,000, you're likely going to dump towards the 78.6%, which is somewhere around $44,000 to $45,000. And that would also be the target of the bearish divergence on the quarterly, or the next target. The first one's already been hit. And 6 month is now getting a loss of 38.2%. We don't have the most data on here, but this is still going to be bad. And you are forming a local top here on the 6 month. Going to give you a move down to somewhere around this 21 EMA at least. Right now it's at around like 43,000, but it's going to rise with every single close. Now let's go look at RSI. It's the high so far, 69.2. Let's go a little lower, see if there's any low time frame divergences here. Hidden bullish divergence is being invalidated with a local top. That local top will confirm with any close below 68,717. Let's see. That will give you a target down to this edge of the bullish control zone, and that puts you at a minimum at about 67,900. Probably going to start dumping at that point. And then the bearish control zone is at about $65,000. All right. Let's go to the 4-hour currently also has bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 65,765, and your next target is the edge of the bullish control zone, which is currently at about 69,500. We came very close to hitting that. All right, let's go back to the daily. And daily is currently close to making a local bottom, but it hasn't confirmed just yet. You have 8 hours left to go, and this will confirm with any close over 68,389, which you're slightly over right now. And the next area is the edge of the bearish control zone, which is going to be significant resistance at around $73,000. Let's go to Tether. Tether currently is making a local top here. That's going to give you a target towards the edge of the bullish control zone. That currently is at about 7.6%, with volatility going into contraction. 8 hour.
8 hours about to close in 43 seconds. And this is about to put in a fresh drive of hidden bearish divergence, and this will confirm with any close below 8.117%, and that's going to give you a target down towards the bearish control zone, which currently sits at about 7.41%. Okay, now let's check out 4 hour. 4 hour also currently has bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 8.223%, and you're currently hitting the bearish control zone with volatility about to go into expansion. 2 hour also has multiple drives of bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 8.19%. And your next target is the bearish control zone at about 7.75%. Let's go with low time frame, see if there's any divergences here. Making a local bottom here, targets the edge of the bearish control zone. That would be about 8%. And once you're breaking up to 8%, that reclaimed your 5 EMA, taking you even reclaimed your 9, taking you up to somewhere around your 21. And that lines up with about the neutral zone. All right. Two-day currently still has active hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing over 6.226%, and your next target is the critical zone. That's at about 8.87%. And you have you're still maintaining this 2-day 5 EMA. 5 days still has active hidden bullish divergence. Next target is the critical zone. That sits at about 9.07%. Weekly has that local bottom in, targeting the critical zone, which you're already in. Nope. Quarterly has a local bottom, targets at a minimum the simple moving average. That's at about 9.38%. And just based off of candles here, this looks pretty strong. 6 months is also making a local bottom, targeting the critical zone wherever it is at that time. Right now it's at 19%. That's quite high. That's significantly new all-time highs for Tether. The current all-time highs is like 9.5%. All right, now let's go back to Bitcoin. Check out the 8-hour close that we just had. 8-hour confirmed the local bottom. We are testing the edge of the bearish control zone in the simple moving average now, right around $69,000. Bearish control zone is at 67.8, so we have gotten out of the bearish control zone, but we're still below the simple moving average, so nothing really has changed significantly. Switch to the jewel on this 8-hour close. We have switched into a buy signal. Now we're at the edge of the bearish control zone. Still below this 21 EMA, which has been significant resistance all the way through. So the invalidation will be getting a close over this 21, then you should see expansion into somewhere around that $72,000 to $73,000 area as this 55 makes its way down. Four-hour still has active bullish divergence. This will be active with that as long as you're over that 765 area. You are testing now the edge of the bullish control zone, which is at about 60 to 69,000. And from here, your next support level is the neutral zone, which is at about 67,000. Bearish control zone is at 63. If you end up testing the bearish control zone, you're probably going to break down. And your critical zone is at 50K. 2 hours has the divergence, 66,170. You hit the neutral zone, which is the easy target from there. Bullish control zone's at about 70,000. Very close to getting an hourly silver cross. This will cross likely on this next close as long as you're over 67,300. And you have closed back over this 200. You've been below this 200 since price was at around $89,000. Wow.
A little toppy here. Probably get at least a retest of somewhere around $68,000. 2 days still within the bearish control zone. Getting a little bit of a bounce here, but not to make a local bottom, you need to close over $72,200. 5 days lost the moving average now within the bearish control zone. Next target is going to be the critical zones. It's currently at 42,200. Weekly made that local top, targeting the critical zone. Critical zone is currently 71,000, so we're within the critical zone. 2-week also has a local top, targets the critical zone, currently at 49,000. Monthly also about to test a bearish control zone, that's at 63,000. And monthly is about to get volatility expansion, but we're going to check on that on the momentum chart. Quarterly has active bearish divergence. This will be active as long as you're closing below $114,000. And your easy target on that bearish divergence has been hit, which is the edge, somewhere around the edge of the bullish control zone to the simple moving average, which gave you a range between 71,000 and 66,000. So it does make sense to get kind of a bounce from this area, but this bounce is going to be just a bounce as long as you're closing below $114,000, which is significantly above price action at this moment. Next target is going to be wherever the neutral zone is at that time. Right now it's sitting at 20,000 or 19,000, so it's likely going to update several times before you test the neutral zone. And 6 months is now forming 3 drives of bearish divergence, and this will confirm with any close below $74,441. And that's going to give you a nice target down towards this 21 EMA as as it makes its way up with every single close. Right now it's sitting at around 43,000. Next open is likely going to line up with this meme line right around $45,000 to $46,000, which also is our closing all-time high on the 6 month from 2021. So that would be a very significant area of support. No idea if this is going to bottom us yet or not, but it's likely going to give you a very significant bounce. And this 21 is where you bottomed at on the FTX / last bear market, and then also on the COVID nuke. And now we'll look at momentum. Daily currently is still flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $66,750. The 4-hour also flipped up with the derp of life as long as you're closing over 65,950. So let's say 66,000. 2-hour also flipped up with the derp of life and volatility expansion as long as you're over 66,500. Go all the way down. Still flipped up. Actually, it's flipped down, but very close to flipping back up. And it will flip back up if you close over 68,900. Yep, 15 minute has flipped back up now, putting in hidden bullish divergence with volatility kind of topped out here, very close to being topped out, and it will be flipped up as long as you're closing over 68,600. Alrighty. Go back up. 8 hours also freshly flipped back up. There's no divergence here, however. Still within the still within the bearish control zone. Very close to flipping back up to 12-hour. Daily still flipped up, putting in some possible hidden bearish divergence here, but you do need to flip back down to confirm it. Let's go back to the 4-hour real quick. 2-day is currently also flipped back up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $63,200. And we're about to test the edge of the bearish control zone here. All right. 5-day. We're going to switch to the index for this one.
5 days currently freshly flipped down with the rejection of the getting out of the bearish control zone, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $75,000. And on this next open, you're projected to lose the edge of the critical zone and make its way into the critical zone. And currently, you're getting a 5-day volatility setup still firing off. The average move has been hit, so this would be the area for another setup to make itself available, and from there you might get that retest if you're lucky for shorts of that 200 SMA right around $72,000, and then probably get some more dumping action after that. Weekly is currently also flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 69,450, which you are close to flipping back up. And if you were to flip back up here, this would be a rejection of the critical zone, and then you're likely going to test the edge of the bullish or the bearish control zone at that point. 2-week is currently also still flipped down with volatility expanding from 2 periods of 0%, giving you a 2-week volatility setup currently with a derp of death, and you're going to remain flipped down as long as you're closing below 72,650. Monthly currently is also flipped down with volatility very close to firing off now, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $115,500. And this is the first time in this entire bull market that we have lost this critical zone, and this is the first time that we are breaking it into the bearish control zone. We are right at the edge of the bearish control zone here, and if we were going to be bullish, this pivot would have gone down. Every single time monthly momentum has entered into the bearish control zone, it has been a bear market. Every single time, 100% hit rate on that. Quarterly also flipped down, losing the critical zone, and you're going to remain flipped down as long as you're closing below $108,000. So on the high time frames, you are shifting very heavily into bearish control. You have a top candle here on the quarterly. You got a top candle on the 6 month. You're forming 3 drives of bearish divergence on the 6 month, which will confirm with any close below 74,441, and that's going to give you a target down to the 21, which is currently right around $42,000 to $44,000. And on the low time frame, you're getting momentum flip back up. Daily is flipped back up. 4 hours flipped up. 8 hour just closed, flipped up. Likely to test somewhere around 69,200 to 69,500 at least one more time. And if you can get a close over that 69,500 area on a 4 hour basis, then you're probably going to come back up to retest that 5-day 200 SMA somewhere around 72 to 73,000. High probability you're going to reject that, and then eventually you're going to come down to test that weekly 200 SMA somewhere around $58,000. Likely that does give you a little bit of or maybe even a strong bounce, but eventually I am looking for that bounce to eventually fail, and you're probably going to make your way into somewhere around the 40s after that. And the invalidation is going to be simply getting a weekly close back over, let's see. To be safe, you'd want to use $98,000. If you can get a weekly close back over there, then you're probably going to go to some nice new all-time highs, although probably not very likely. Perhaps not very likely right now. Yeah, as of this moment. Yeah. Eventually it will. Eventually it will. Eventually it'll go to $10 million a piece. Absolutely. I know. This is why Michael Saylor is the smartest man in the world. By the way, I asked people on X, I'm only curious, why do you think Michael Saylor is buying Bitcoin through MicroStrategy or through strategy at all times, even all-time highs, instead of just waiting on 4-year cycles that are so easy to spot? Why? And the answers are so stupid. So stupid. It really shows me no one knows what they're doing. Like, it's not that you don't know what you're doing. You're not aware of what you're doing. It's crazy. I love the crypto people. We trade against them. So thank you guys. Did anyone give the answer that he wants to support the Bitcoin price so he continues to buy at all-time highs? That's one of the answers. It also said, some people said, because Saylor knows it doesn't matter what price you're buying in the long run. Now, let me ask you, geniuses, wouldn't it be just better to buy cheap? Now, that's just me, though, because you make more money. Now, I could be totally wrong. But why are people not buying Tesla at all-time highs? Why are people not buying everything at an all-time high right now? Who cares, right? Michael Saylor's doing it.
Like, No, I just hate money. it's one of the stupidest fucking things I've ever seen in my life. You guys want to go over some answers? Just for 1 second. Yeah, I'd love to. I think we're going to have to. All right, here we go. There's going to be a lot of insults towards me. 1 second. So just be cool. Just be cool. All right. 1 second. Oh, this person is saying there's no evidence that he's buying what he's saying he's buying. So this person probably thinks Michael Saylor is lying when he's buying up at higher prices. He's only buying smart prices. Interesting. Yeah. Although, like, people can literally see on chain what he's buying. Yes, this is one of the stupidest ones. Hang on. Saylor is not a common holder buying high due to incompetence. He's arbitraging volatility and premiums. He uses the overvaluation of his stock to absorb BTC from the market. Now, as all the way to here, this is the stupidest answer I've ever heard in my life, because you absorb no matter what. Bitcoin can be at whatever price, up, down. You just have to create more stock, right? All right. Yeah. As long as MicroStrategy trades at a premium to the Bitcoin it holds, buying Bitcoin at any price is mathematically. This is okay. So at any price, no matter if it's above, he's saying as long as Bitcoin is above the price that he's buying, it's perfectly fine. This is the people you guys are trading against. Wow. These are the people you guys are trading profound. against. This guy, as long as it's above the price he bought. Why does it get? Because he gets more cash flow when prices are high. It was the first company that truly understood how to finance itself almost for free. This is not true, and it doesn't really care what price it buys. Why is no one buying every single stock at any price and then just opening a company and creating more stock for it? You see how fucking brainwashed these retards are? And even someone responds and says, "Correcto." Oh my god, it's so funny. This guy is even better. He's coming here to make fun of me because yeah, you go and teach Michael Saylor. Hang on. Yeah, teach Michael Saylor that he should not buy the top and sell at the bottom, just like you did. But I sold the top and I'm buying the bottom. I can do it. Why can Michael Saylor do it? Who's doing billions and billions of dollars? Why can he do it? No one's ever wondered that, for real. This is like what's mind-boggling is that no one's ever wondered why is this man buying in the stupidest times? It's so funny. And I'm pretty sure not one of these dudes knows that Michael Saylor ran his MicroStrategy stock from $330 to 45 cents in 2000. They don't even know what he does or what he did. No one, dude. It's fucking wild. These people are spending their own money, putting money, hard-earned money that they worked like fucking bitches to get, and they're giving it to this retard. Oh my god, hang on. Ooh. Oh, all right. I'll start. Thank you, boys. Very clear and very nice. Right after we got 1 second, Google, and 1 second. Sorry. Now, a lot of people, this is becoming a trend, come in here on the chat and just chat between themselves instead of asking for something. Oh, I was about to. I understood something wrong for a second. No, 1 second. I have Google, and literally everyone else is just chatting about something. Silver. Google and silver. Do silver. To start. Thank you, boys. Vale, estamos viendo Bitcoin. Estamos viendo ahorita las respuestas de la gente que les pregunté de, ¿cómo se llama? Esto fue lo que pregunté, básicamente, ¿no? Esta es una de las cosas que te enseña lo poco que usamos la cabeza para invertir. ¿Por qué MicroStrategy y Michael Saylor compran Bitcoin?
como lo compran en vez de que los mercados bajistas, que son bastante predecibles porque tenemos un ciclo de 4 años de Bitcoin, ¿por qué compra los topes y no simplemente se espera que baje? ¿No ha aprendido o qué es? Obviamente este güey nada más viene. Eso, crack, enséñale a Sailor que debe comprar en la punta y vender en el piso como tú lo hiciste. Solamente le faltó poner hace 5 años, pero esta vez sí compraste y vendiste el tope y compraste el fondo. Así que si yo puedo, imagínate, Polo que es tan inteligente, si yo puedo, y creo que Michael Saylor también, la mejor es esta, porque le cae más flujo de dinero cuando hay precios altos. Fue la primera, no tiene nada que ver que ahora, si yo te pregunto esto, ¿no? Porque este crack, porque le cae más flujo de dinero cuando, acuérdense, tienes que hablar más como si fueras inteligente para sonar inteligente, y eso es la primera señal de, de no ser inteligente. Porque le cae más flujo de dinero cuando hay precios altos. Fue la primera compañía que entendió cómo financiarse casi gratis. Mentira. Y le da igual el precio que compre. Tiene visión a largo plazo. Ok, vamos a analizar esto rápidamente. Porque le cae más flujo del dinero cuando hay precios altos. Podríamos decir que eso es correcto, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver comprar en precios altos y no guardar en tu bóveda? No, eso es lo primero que diría. Lo segundo, si yo compro hoy Tesla o compré Tesla, acciones de Tesla, ¿cómo se llama? Cuando Tesla valía $20 y mi empresa ahorita, yo no he comprado más y sigue creciendo de valor y creciendo de valor y yo puedo seguir continuando emitiendo más acciones o deuda para que ustedes compren más y con eso yo vaya a comprar más Tesla. ¿Quieren ustedes que yo compre para mi fondo Tesla en precios altos, aunque vaya a continuar subiendo, o preferirían que lo compren en precios baratos? Porque el moflesor parece que no entiende esa simple dinámica, ¿no? Entonces, ¿por qué no todos, o me imagino que este crack ha de comprar Tesla en altos históricos y todos han de comprar Tesla en altos históricos? Total. Se financia casi gratis, ¿no es cierto? Tiene intereses igual que todo el mundo y lo único que está haciendo es simplemente diluir a todos sus accionistas. Lo que pasa es que no entiendes cómo se financia casi gratis y le da igual el precio que compre porque tiene visión a largo plazo. Una vez más, ¿por qué no invierten en todas sus empresas favoritas cuando está en altos históricos todos? ¿Alguien? Por favor, alguien dígame, por favor. Y porque nadie podrá replicar lo de MicroStrategy sin hacer un shock supply. No tiene nada que ver eso con esto. Y acá el oscilador de flujo, este tiene que ser la misma persona, son de esos bots. Vamos a ver, 61 seguidores. Tienen que ser de estos bots, ¿no? Que repiten, son solamente retuiteos. Sí, son bots. No puede ser la gente tan pendeja. Por eso, esa es mi única esperanza que tengo en el planeta. Que todas las respuestas en este thread sean bots, ¿no? ¿Usan dinero falso? No. ¿Porque no es su dinero? No. No tiene nada que ver esto. Es DCA de ricos. Los pobres debemos ser DCA en los retrocesos. Entonces los pobres son más ricos que los ricos, porque los ricos solamente están comprando para arriba y ustedes los pobres en la bajada, porque son más listos. ¿Pueden entender el nivel de estupidez que existe en el mundo? Porque es un market maker. No o sea, Luis no entiende que es un market maker. Están haciendo lo que hacen los peces gordos conservadores, comprando oro, pero no es cierto. Oh, my God. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vamos a Bitcoin. ¿Qué les parece? Solamente quiero que entiendan que contra ellos estamos tradeando. Que nadie está pensando en lo que está haciendo. La gente no se ha puesto a pensar una sola, es más, para empezar, ¿qué quieres de tu vida? Piensa, dímelo rápido. Ni siquiera sabes esa puta respuesta. Y aquí vienen a mamar de esto. No mamen, o sea, por favor no caigan en estas estupideces. Solamente piensen un poquito más afuera de todo lo que les están diciendo. Por el amor de Dios. No, como lo que hablamos esta mañana, de la gente que está hablando ¿cómo se llama? De la inflación, los pacos. La inflación va muy para abajo.
Chingada madre. Ok, estamos viendo Bitcoin, damas y caballeros. Voy a echarme un poco para atrás para que lo puedan ver un poco con perspectiva. Aquí fue donde hicimos los 126,000, el tope, donde yo compré todo, y aquí fue donde justamente yo vendí en los 60, de acuerdo a toda la gente que está, ¿no? No, pero en serio, tuvimos un tope en los 126,000, caímos hasta los 60,000, 50,000 altos y estamos rebotando a la zona de los 69,000. Qué rico. Ahora, simplemente viendo este gráfico, creo que pueden ustedes mismos, primero, antes que nada, tengo que poner esto. Estamos en una clara tendencia bajista, ¿no? Porque te pones a ver acá lo de abril, ya nos llevamos a los aranceles para abajo. Entonces, claramente una tendencia bajista desde el tope. Brincamos a este nivel, caímos, subimos, caímos. Si fuéramos a seguir este patrón, deberíamos de poder llegar hasta los $82,000 para después rechazar y continuar cayendo. Algo que me dijo que íbamos a tener el rebote hoy fue esto en Coinbase. Ayer justamente estaba preparando la cartera en los 130 altos, el post estaba aquí abajo y reventó a la alza. No tuvo por qué haber reventado a la alza, pero lo que sí les voy a decir es, estoy viendo muchas noticias negativas de Coinbase. Y ahora, si ustedes han estado en este canal, eso es muy alcista. ¿No? Eso es muy alcista. Entonces voy a mantener un ojo bien pelado. Circle también está muy arriba todavía de mi entrada. Voy a estar esperando ahorita. No tengo prisa. Estoy ante el promedio del 9, que no lo he visto en Coinbase desde el 15 de enero. O sea, básicamente un mes entero. Esto, si no es un rechazo, debería darte un pompazo a los 180 para continuar la siguiente pierna para abajo. ¿Ok? Es importante repasar esto porque estamos en el portafolio acá. Circle tiene que hacer un poco de lo mismo, regresar a los 64 para poder rechazar y continuar para abajo, como en este rango, ¿no? Y es lo que estaría esperando. Ahora, en Bitcoin, ¿qué es lo que nos dice? Y solamente para resumirlo, y ahora se los explico, ¿qué nos dice Alex? Alex está viendo esto en la semanal, y en la semanal está viendo que estamos por encima del promedio del el S&P 200. Si podemos cerrar esta semana en 2 días y 8 horas por encima, vamos a mandar longs acá, ¿ok? Ahora, tenemos que poner bastante atención porque por más que queramos y que está viéndose así, hasta que no pase el cierre, te estás adelantando a la jugada, ¿ok? Y si te estás adelantando a la jugada, tío, tienes un setup de volatilidad expandiendo. Entonces, este podría ser un error gigantesco. ¿A qué me refiero con gigantesco en realidad? Porque si estás poniendo todas tus, ¿no? Todas tus protecciones en pie, el error gigantesco solo vendría del engaño de la tabla y pues no estar preparado para que te dé la vuelta. Si vas a entrar en ese long, si vas a entrar en esta jugada, espérate al cierre. Y si te vas a adelantar, te va a espantar esto. Es por eso, a mí me gusta saber que no importa lo que yo esté haciendo, no hay nada que me pueda, o mínimo no existe muy cercanamente algo que me pueda jugar lo contrario, ¿no? ¿Y a qué me refiero con ello? Como cuando les digo, güey, si estoy apostando todo esto a Tesla y estas empresas y la chingada, estoy 100% seguro que Rivian, Lucid, Uber, nadie va a poder hacer un FSD como el de Tesla. Nadie puede crear todos los sistemas de energía de Tesla. Nadie puede aparte usar los cohetes de SpaceX como Tesla y todo ese el AI, bla, 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 ¿no? Entonces, mínimo sé que eso no va a pasar. Tengo que sentirme a gusto. ¿Por qué? Porque cuando Tesla baje, tengo que quedarme firme en mi posición y decir, no hay pedo, güey, no pasa nada. Aquí, lo que haría, ponte tú, si esto se llega a dar, digamos que es domingo y está a punto de cerrar esto. Va a hacerte esto, va a estar acá, abajito del S&P 200 y vas a decir, puta huevo, es corto. Y te va a hacer esto. ¿Ok? O te va a hacer la otra. Va a cerrar tal cual donde está o el S&P 200. Esta sería la jugada más cerda de todas. Cerrar justamente en el S&P 200. Después del cierre semanal, pompear y después llevarse a todo el mundo para abajo. Ahora, esta caída ha pasado muy rápido. Me gustaría ver un poco de lo que estamos viendo ahorita. Esta consolidación para arriba. Esta consolidación para arriba comienza aquí. Eso, para toda la gente que ya ha estado aquí un rato y que lo vio venir con nosotros y que lo cantamos por un rato, ¿qué significa una consolidación alcista en Bitcoin? Que vamos a continuar a la baja, ¿ok? Bitcoin cuando cae y hace una bandera que va para arriba, aquí tienes una, cae más. Luego tienes otra,
cae más. Y aquí tienes que formar otra. Y la pregunta es, de todas las banderas que acabamos de poner, esta sería la más parecida a lo que estamos ahorita si es que llega a caer rápido. La de aquí arriba. Tendrías 1 o 2 semanas más. Personalmente me cuesta mucho trabajo creer que esto solamente va a caer así de la noche a la mañana, pero una vez más, ya tomamos los cortos. Alex ya nos metió en el corto de la puta historia. Hubiera yo dejado mi corto desde los 91, desde los 94, hubiera generado potentemente. Pero bueno, hasta ahora vamos bien en los cortos. Ahorita lo que estamos diciendo es tranquilos. Vamos a echarnos un paso para atrás y esperar a ver cómo cierra esto. ¿Por qué? Porque tienes el SMA 200 aquí abajo. Tienes el EMA 100 en la de 2 semanas aquí abajo, pero una vez más, güey, tienes este setup de volatilidad apuntando a la alza y con fuerza. ¿Ok? Tienes a José Luis Cava diciéndole a todo el mundo que este no es un mercado bajista. Tienes todas las señales de que literalmente esto podría continuar. Entonces, solamente quiero proponer un poco de precaución. Y también, ¿qué es lo que te va a dar la pauta, en mi opinión, de que vas a poder ver más para arriba? Un cierre por encima del promedio del 9. Literalmente no has visto uno desde cuándo. Desde el 17 de enero, hace un mes. Quieres estar por encima de los 69,700. Si puedes empezar a cerrar la diaria mañana y pasado arriba de esto, esto se vería para long. Pero una vez más, ¿qué podría pasar acá? Por eso queremos esperar. Por eso queremos ser pacientes. No ha cambiado nada en la economía. La bolsa no tiene por qué estar verde hoy. Ayer estuvo en rojo. No ha cambiado nada. Todo sigue igual. No nos han mandado nuevas noticias. No nos están intentando cambiar la jugada. Literalmente, simplemente continúa la guerra de especulación. Y la guerra de especulación quiere decir que continuamos en la misma tendencia con rebotes. ¿Ok? En el lado contrario. Y es justamente lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, con eso dicho, vámonos al índice de Bitcoin en putiza. Oigan, les dejé lo de los NFTs, esas mamadas ya, no sé por qué siguen subiendo. Nadie entiende en el chat por qué seguimos subiendo de precio. Les voy a explicar todo ya. Mañana, sábado, ya tengo el guión escrito. No el guión, la estructura de qué les voy a enseñar. ¿Ok? Solamente me siento de la verga porque se los hubiera dicho antes, estábamos en 2 solamis y ahora estamos en 4. Pero bueno, da igual. Todavía es barato por lo que ha bajado Solana. Este es el índice, sí. Ok, ya podemos ir a la trimestral. Vamos a empezar ahí. En la trimestral, donde estamos perdiendo nuestro promedio del 9. Recuerden, nos encanta analizar el ciclo pasado, que fue lo que nos dio un poco de ventaja sobre las demás personas. Cuando vimos que tocamos el promedio del 9 y el 5, acá también nos dimos cuenta que esto iba a continuar y que iba a haber continuación a la baja. La siguiente vela fue la que perdió el promedio del 9 y el 21 en la trimestral. Todavía nos queda de aquí a abril para poder lograrlo, damas y caballeros. De aquí a final de enero, febrero, de marzo, perdón. Sí, bueno, al principio de abril, finales de marzo, para cerrar esta vela, todavía falta 1 mes y 19 días, básicamente la mitad de su vida. Y si fuera a repetirse esto, en 1 mes y 19 días, deberías de ver el precio de Bitcoin debajo de los $58,000. La última vez en el ciclo del 2021 nos detuvo la línea blanca. La línea blanca es el promedio del 34. Se encuentra en $46,000. ¿Qué tiene sentido? Vean, les voy a poner esta línea para que la vean. Ahí es donde está. Y ahí es donde muy probablemente vayamos a venir en Bitcoin. Ahora, me gusta la idea. Me gustaría que Bitcoin nos fuera a sorprender y que se fuera a dar la vuelta, porque definitivamente vamos a empezar el superciclo. Y al mismo tiempo me hace pensar, pero si vamos a empezar el superciclo, no van a dejar que la gente se suba. Una buena manera de hacer que la gente no se suba es toda la gente que está esperando precios más bajos. No, nosotros ya empezamos a entrar, está bien, estamos tranquilos, sin FOMO. Pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que está esperando los 40, no sé cuánto estén esperando. Y ya veo a los boomers. El güey que junto con Grant Cardone, que ha escrito libros de economía y la verga, este güey
no quiero decir nombres, fue de los que estaban bendecidos por comprar Bitcoin en 114, luego en 112, luego en 111, luego en 109, luego en 102, luego en 99, luego fueron bendecidos en 96, luego en 92, luego fueron bendecidos en 87, luego fueron bendecidos en 80 y han sido bendecidos hasta los 55. Él dice, yo estoy esperando a que baje a 55. Hagan con esta información lo que gusten, simplemente una buena perspectiva para esto. Pero entendiendo, QE empieza el 1 de enero del 2027. 6 meses antes, 6 meses después, es donde la jugada ya va a estar contemplada. Yo sé que ese es un gran tramo, un gran rango, pero güey, si pudiera yo leer el futuro, sería archicuadrimillonario, no nada más decamillonario. ¿Es una palabra eso? Bueno, estamos cayendo el promedio del 9 y nuestro índice de volatilidad, nuestro BBWP, fue el que nos dio la ventaja de poder entender que cada que la volatilidad contrae por debajo del promedio en todos estos ciclos en la temporada de trimestral, hemos visto el tope antes. Y aquí ya lo vimos en octubre, aquí lo vimos en octubre también del 2021 y aquí lo vimos en abril del 2018. Y nuestros fondos siempre, bueno, no fondos, pero el movimiento antes de que fuera mercados muy alcistas son estos fondos de reversión. La confirmación es una vez que pasas volatilidad acá. Y esto fue julio del 2020, este fue octubre del 2023 y vamos a esperar a ver cuando Bitcoin haga esto, se dé la vuelta, este va a ser el momento perfecto de comprar. Y esto es algo que a mí todavía me hace pensar. Estoy volteando a ver a Bitcoin, no ha hecho que esta línea cambie de dirección en ningún momento, por lo que yo sigo siendo bajista a media temporalidad. No voy a decir muy larga, porque no sé cuánto tiempo vaya a durar esto, pero me esperaría. Todavía tienen que tirarte la noticia grande, todavía tiene que haber el movimiento en el dólar, todavía tienen que salir muchas cosas que no han jugado todavía, ¿ok? Y lo más fácil de todo, todavía no hay noticias. Todavía no hay nada súper alcista o bajista que nos digan. Lo que sí es en Coinbase sí hay. No sé por qué, pero voy a continuar monitoreando la situación. Por ahora, tenía... ¿Qué pasó con mi BWP, son? Este no es mi BBWP. ¿Qué vergas es esto? Excelente. Voy ¿cómo se llama? No, deja de poner indicadores, imbécil. Espérame. Puta madre. Qué bueno que les estoy yo enseñando de esto. Olvídenlo. Ok, ahí lo tienen. Tienes justamente acá, estamos descansando en los altos históricos del ciclo del 2021. Lo pueden ver acá. Es lo que es esta línea. ¿Ok? Es la trimestral. ¿Cuál es la postura en la trimestral y qué es lo que podemos ver? Si estás aprendiendo, esto es importante para ti. Cuando tienes bajos, altos, altos más altos, altos más altos, altos más altos, altos más altos y altos más altos, estás en una tendencia alcista, ¿no? Cuando empiezas a tener bajos, por ejemplo, acá, bajos, bajos más bajos y bajos más bajos, una tendencia bajista. Pero puedes ver lo agresiva que es la tendencia bajista. Te da 3 y a la verga, ¿no? Acá básicamente tenemos 1, 2 y esperaría el tercero por acá. No estamos muy lejos del fondo, ¿eh? No estamos muy lejos del fondo. Bitcoin no te va a dar un movimiento a $20,000. No me acuerdo quién está diciendo, creo que Andrew Tate, que por cierto, deberían de escuchar a Andrew Tate definitivamente en consejos financieros. Tiene un Pagani y un Koenigsegg y fuma puros todo el tiempo y dice cosas muy peladas. Entonces, Andrew Tate es una excelente manera de seguir el mercado. Hay mucha gente que está diciendo que nos vamos a 20 y esta vez me cuesta mucho trabajo pensarlo. Por la cantidad de liquidez que va a entrar, no te lo van no te lo van a regalar. No te lo van a regalar. Y si sí, puta madre, la oportunidad del mega siglo. Pero ahí lo tienes. Tendencia alcista,
Velas que sugieren tope y reversión. Tienes tope y tienes una vela de reversión, que es una vela envolvente bajista. Pierdes el promedio del 5 en la trimestral. Cada que has perdido el promedio del 5 en la trimestral es el putazo para abajo. ¿Y cuántas velas de estas rojas normalmente tenemos seguidas en la trimestral? 1, 2, 3, 4. Es un año entero. Llevamos solamente un año, un cuarto y medio, para que no se me impacienten, no se me pongan locas. Todavía hay tiempo, cabrones. Todavía hay tiempo. Estamos perfectamente bien en todo esto, en nuestras movidas. Podemos ver que en la mensual, nuestro promedio del 5 y el 9 han cambiado de posición, lo que señala más debilidad. Estamos perdiendo nuestro promedio del 34. En la mensual, cuando perdimos el promedio del 34, y esto fue lo que yo les había dicho, no hubo un retesteo para arriba. Cuando perdiste acá tu promedio mensual del 34, que es la línea blanca, esto se los dije antes de que abriera. ¡Pum! Simplemente caímos. Y fue justamente lo que hicimos. Es un poco... Es muy chistoso e interesante que se repita esto tan fuerte y que aún así hayamos muchos que fallemos en esto, ¿no? Está cabrón. Porque de verdad es igualito. Una vez que pierdes el promedio del 34, que es la línea blanca, el 55 es el siguiente y luego el 100. Esto debería ser rápido. Y el 100 fue lo que nos aguantó acá, un poco abajo del 100. El 100 está en 46 y es lo que justamente habíamos hablado antes. Aquí es donde vamos a esperar probablemente encontrar esa zona de fondo más o menos, que es donde entraron la gente de los ETFs. Felicidades a ellos, a BlackRock y a todos ellos. Nunca más van a volver a ver su precio probablemente. Y sí va a ser un wick de un día, 3 días y a la verga. 2 semanas, una vez más, volatilidad está expandiendo. Simplemente mi BBWP por alguna razón no funciona. Ahorita lo voy a cambiar. Y estamos viendo justamente esto. Estamos viendo cómo el promedio del 100 nos está aguantando acá. Esto para mí es lo que nos va a dar todo. Porque aparte, la semanal y la de 2 semanas cierran mañana. Digo, en 2 días y 8 horas. Cierras por debajo de este promedio del 100 en la de 2 semanas, que también es el promedio del 200 en la semanal. Vamos a ir a buscar esto. ¿Ok? Cierras por encima, tal cual como lo estás viendo acá. Esta es la de semanal. Cierras por encima de que lo estás viendo por acá. Deberías de mínimo tener una reacción para venir a los 74 y caer, o tal vez hasta los 82 y caer. Es lo que estaríamos esperando si tienes un cierre positivo por encima de estos promedios. Cierre por abajo de los promedios es bastante fácil. Siguiente objetivo son 58. Y por debajo de 58, 48, 50 más o menos sería lo que nos pararía en la siguiente zona de fricción. ¿Ok? Semanal es justamente lo que les estaba diciendo. Tienes un cruce plateado semanal a la baja. Cuando tienes un cruce plateado semanal a la baja, lo que sugiere es cualquier oportunidad al promedio del 9 es una oportunidad de corto. El promedio del 9 semanal se encuentra en los $82,000, 81,900. Si viniéramos a esta zona, sería la zona de extremo, en mi opinión, para poder hacer un cortazo. Sería el equivalente al de 94 que me aventé, si me lo puedo aventar otra vez. Y obviamente fue pura suerte. Pero eso sería el mejor ejemplo. Tienes el promedio del 100, el promedio del 9 y el 5 por debajo del promedio del 100 ya. Y ahora estás viendo el 34 por encima del 21 y el 55. Esto simplemente nos dice debilidad con un setup de volatilidad empujando a la alza, en lo que el precio va empujando a la baja. Y una vez más, esto es lo que nos va a dar la pauta de absolutamente todo. La de 5 días nos va a ayudar a adelantarnos un poco. Esta cierra un día antes. Estás por debajo del S&P 200 en los 77, en la de 5 días. Literalmente no hay nada que te diga aquí que vas a rebotar. Lo único que te dicen estos promedios es que probablemente vengas a buscarlos por acá en los 77 o hasta los 80 con el promedio del 5, porque también tienes un cruce plateado como en la semanal, y esa sería tu oportunidad a la baja, hacer un corto acá en los 80 hasta los 82, que sería el extremo si es que se llega a dar. Pero por ahora esperaríamos a ver el cierre en este día, vamos a llamarlo día y medio y 2 días y medio, que es lo que estamos a punto de ver, para ver la semanal, la de 2 días y la de 5, la semanal 2 semanas y 5 días, la mensual todavía le falta la mitad del mes, y eso nos va a dar la pauta. Si podemos cerrar por encima de el promedio del 200 en la semanal
del S&P 200 o del EMA 100 en la de 2 semanas, ya chingamos. Y ahora atentos, en la mensual, el EMA 34 está en 75, lo que a mí me sugiere que puede que todo el mundo esté esperando el extremo de los 72, puede que todo el mundo esté esperando acá. Una buena ida a esta zona 75 y caer sería la jugada que nadie esperaría. Y acá, simplemente por el rango, yo jugaría esta, ¿eh? Tranquilo de la vida. ¿Por qué? Porque esto se convirtió en resistencia, tío. O sea, esto se convirtió en un rechazo. Entonces, ahí también tienen otra oportunidad. Lo que vamos a esperar es a ver cómo cerramos para ir long o para que no nos la metan en lo que estamos parados, porque esto debería de consolidar para arriba. Esto consolidó para abajo, esta zona, ¿y qué causó? Movimiento para arriba. Ahorita deberíamos, de acuerdo a lo que estamos diciendo, consolidar para arriba para después irnos a comer mierda. La única cosa que yo me pregunto es el timing. Por lo rápido que vamos para abajo en este ciclo, que es más parecido no al del 2022, sino al del 2018. Entonces, pues ahí lo tienen, tíos. Ahí lo tienen. Es lo que está pasando con los Bitcoin, esperando ese cierre. Vamos a estar monitoreando la semanal, ese S&P 200 morado mamador. Y si cerramos por encima, esperar el movimiento a long. Primera zona de fricción en tu long, $74,000. Si esto yo lo cacho, Alex me dice, güey, vamos long y compro esta mamada a los 74. Cuando llegue, yo voy a deshacerme de mi posición. Güey, pero puede llegar a 82. No, me vale 3 kilos de verga, ¿no? Bien servidos. Así que atentos con esto. Atentos, tíos. Atentos. Pues es lo que estamos viendo ahorita en los Bitcoin. La dominancia de Bitcoin es completamente irrelevante en este momento. Pueden ver que todas las monedas se están moviendo junto con Bitcoin. No hay nada nuevo. Literalmente solo estamos pompeando dentro de un mercado bajista. Deme un segundo. Esto era muy agresivo, pero ahora tiene cara que funcionaría aquí de otra forma. No mames. Qué estúpido downtrend. Pero también podríamos expandirlo así, y eso tiene más sentido. Ok. Vean eso. Vean la bajada. Lo fuerte que es esta bajada. No mames. Este pinche rango está profesional y no mamadas. Vean esto. Y ahora, ¿qué nivel seguiría en la siguiente vela semanal acá si llegamos a bajar 52? Para mí Solana va a venir a los 47. Y ahí es donde debería de parar. En esta zona, entre 47 y 38. Vamos a ver si sí. Pero aquí es donde Solana vendría. Ethereum estaba muy cerca. Bueno, llegó a mi rango de primera entrada. Vi que algunos de ustedes sí compraron. Bien hecho. Honestamente me dio FOMO el no haber comprado. Es la primera cosa que me quedo como, verga, debí de haber entrado. Pero simplemente esperando, si no hay nada como de jugadas de que van a ir a comprar todos los bonos por adelantado de una vez y la verga y el superciclo, esto me debería de dar otra entrada. Así que no estoy preocupado. Puede que Ethereum, lo que me gustaría ver en Ethereum para todos ustedes rápido, es esto. Un sweep de estos mínimos en chinga, de acá, de los 1390. Que llegue a 1300, 1200, por acá. O 1300 planos o 1200. ¿Por qué? Porque esto sería justamente el escenario más alcista del planeta en ETH. Aunque ETH consolida para arriba, pueden ver que antes de dar esos movimientos grandes, va para abajo. Entonces, voy a esperar a que me dé eso. Ahora, una vez más, tienen mi primera entrada de 1750, que fue lo que llegamos a tocar acá, literalmente al punto. Lo que yo diría, si estás conmigo y no te metiste ahorita en Ethereum, creo que estamos bien parados. Paciencia. Y si viene a retestear estos mínimos, lo que voy a hacer es, voy a meter una porción de mis entradas. Voy a dividir, ya saben cómo divido mis entradas, pero la primera la voy a hacer mucho más light, en los 1750. ¿Por qué? Porque quiero promediar más fuerte aquí abajo. Zona de interés, 1600 sería mi siguiente y la siguiente serían 1350. Me vale pito si vuelve a $1,000. Me vale.
esta mamada va a explotar en mi opinión, así que es por eso que la estoy jugando como la estoy jugando. Todo se ve igual. O sea, todo continúa de acuerdo al plan, es lo que hemos estado viendo, no hay nada diferente, estás literalmente, esto ya pasó en Bitcoin, esto ya pasó en Bitcoin y ahora estamos en este movimiento. Llegamos aquí en el S&P 200, subimos del S&P 200, si lo puedes ver acá, ¿no? Subimos al promedio del 9 y nos rechaza y nos lleva a la siguiente pierna para abajo. Es idéntico que acá. Y acá todavía te puede llevar más para abajo. Que de eso se trata este mercado. Paciencia. ¿Por qué? Porque todo el mundo se quiere meter, ¿no? Aquí y decir, a huevo, güey, ya chingué. Pero luego cuando baja más, medio año después, te desmotiva. Y recuerda, cuando entiendes que los precios están aquí para desmotivarte, para aburrirte, para sacarte, para cuando menos cuenta te des, hacer lo contrario, tienes que jugar esto pacientemente. Literalmente no cuesta nada de trabajo. Paciencia, paciencia, paciencia y disfruta el momento. Honestamente es muy divertido ver este tipo de precio y acción y estos movimientos en estas cosas. Así que vámonos con la que sigue. Alex, what do you got? Silver? Yeah, some silver action. The man with the silver dick. All right. Do you remember the man with the golden voice or not really? You were too young, probably. Yeah, I don't. It's not. I don't remember that. There was a homeless guy that someone filmed on a street corner, and they were like, "Hey, can you do your thing?" And the guy goes, "Yes, of course. My name is Jared," and blah blah blah. And he sounded like an announcer. So they brought him out of being homeless. They made him an announcer for a basketball team. They put him in a house. They put him in a house, everything. Because, he's like one of those beautiful charity moments. Dude, man, fucking beat up his new wife or his new girlfriend. He fucking lost all of his money, became homeless again. But he was the man with the golden voice. So I always told people, I'm not the guy with the golden voice, but I'm the guy with the silver penis. So, take it for what it is. Yeah, good to know, honestly. Yeah, I think you needed to know that. I'm just saying. Silver penis. That's funny. Yeah, no, I've never heard of that though. And it's funny, like when they do those charity things and they try to be good, but then they forget that that person's in that position for a reason. So yeah, you can't. It's actually the human condition. It's really weird because you can never help someone unless that someone is ready for a change. And by the way, you're just part of that change, right? Because helping someone never, when you loan money to someone that comes, bro, help me out, I need money. You give them money, they come back for more, yes or no? Or do they change their life forever with that one time you gave them? They'll be back 100% of the time. You know what I mean? So yeah, helping doesn't work. Yeah. Well, hopefully actually does the opposite of work. It does. Yeah, actually, I agree. Yeah, honestly, that's a good point. I was gonna make some joke. Well, hopefully, bulls can help themselves with this chart because it's not looking good on silver, honestly. And I do know that yes, you've had a pretty nice bounce so far, 33%. The cool part about silver now is it's very hot with volatility, honestly. So it's actually fun to trade, even given ETA a short, which I'll talk about more on the daily here, but. For me, let's go to the monthly and go down. So really, I mean, since you made that, what was it, $121 top? It's funny, this correlated literally with the Binance listing silver. They never do these rallies well. Whenever a Binance lists something, usually that's kind of the end of it. We had an insane pullback here. Measuring this top wick to bottom wick, 47%. We were actually streaming when this occurred, when silver started to majorly dump. And that was very interesting because, again, you just have never seen the kind of volatile, violent price action moves on silver that you've seen before. So we're just living in very interesting times. But that dump really just took us straight down to that $64 region. We actually retested that monthly EMA 5, and we opened below 83.60. It's a very important spot, 83.60 for me, because what you see on the monthly is really nothing is giving you. The monthly is not really telling you much, in my opinion. You have an extreme read of 3 sessions here on the monthly. You have a wick high rejection. You
rejected 83.60. We want to really watch and see 83.60. That's going to be the big point of my analysis on silver. 83.60 either stays under and we start getting a measured move back down to the 60s, or you actually get back above December wick high here on the monthly, and you start holding that as support, actually putting in a pretty big range. At that point, you could start moving all the way back up to around $120 on silver before it's all said and done. And so if the monthly is not really helping us too much, right? We have 14 days left to go. Might as well just start going down to the bi-weekly. You do see this bi-weekly is closing today. All eyes on this bi-weekly EMA 5. I want to be watching that as the kind of first spot we're going to lose if we are truly going to start going down towards $60. And that is luckily closing today. And you are, moving down not very far away from it. That bi-weekly 5s at $76.63. Would be nice if it was 69 cents, but that's okay. So we want to be watching that very carefully, in my opinion, because we are getting that closing today along with the weekly. Now, the weekly is definitely not giving you much hope that this is going to start moving up. Rather, you, as a bear, want to see this wick fill out, start moving down towards the 21 again. On this weekly, you're getting max confluence that, yeah, silver is potentially going to start at least retesting the low 60s again and possibly lower. Now, the weekly is in a nice range. You can see you're rejecting 83.60, which is very important because, again, if you're going to be bullish on silver, you at minimum need to see 83.60 get reclaimed and hold. It's kind of been the big spot we've been talking about really since we got back above it. We talked about up here, we're never longing silver in higher highs. We'll always wait for a massive throwback in case, and in this case, it's just not holding that throwback, making it a lot more likely you're going to go down to the 21. Something to note on silver is it really does respect the moving averages. I mean, again, you have a lot of boomers playing with these commodities. So you often will just hold very nicely, let's say like a weekly 9. You'll lose the weekly 9, you'll reject and easily get a move down to the 21. You see it here, reject, go down to the 21. Keep going. Right here, you go down to the 21. And so luckily for us, silver has a lot of volatility. These ranges are honestly pretty big. I mean, to the 9 to the 21 is 14%. But that is what's brewing here for me on silver. I'm still looking for at minimum 67.75 to be hit. And if you end up taking February's low out, you should be expecting at minimum $60 and possibly lower, but at minimum at least this 34 to be tested. Now we will actually look at the 5-day. And so you can see here the 5-day as well, losing that 9. And if we throw on the HPDR, you can see that you are just back within the blue zone. Yes, above the 5-day median, closing today. But the point is, if you're betting on this being a bullish retest, throwback before expansion higher, the 5-day is telling you this isn't in a breakout anymore. You are just forming a doji. And so the next 5 days is going to be quite important. As long as you're under this 5-day EMA 9, you have to be very cautious of this actually moving back down. Again, very easily, you can just see the 5-day 9 holding the entire way up. Now you're seeing it holding price down. So it's very important to be watching kind of the flip in real time. Silver is looking toppy to me. And really, I mean, this bi-monthly closing in 14 days is a massive evening star, if not a shooting star. We'll just confirm that perhaps silver has topped on the macro. We will start making our way down to $50. And yeah, $50 to me would be the next big spot. You'd want to flip these major highs here into support. Come into like $50, like maybe even this high in 1980. It's crazy. Was this $48? Even draw a line there. There we go. And you even have that bi-monthly 9 rate right in that zone. So I'm just playing into the point that if you are longing silver, I don't think that's the wise trade. Now we can go to the daily and actually talk about ETA short that we have on silver. To me, we have to be very careful about kind of where we're putting our risk. We did look at potentially the loss of 83.60 going into February. You do notice you got a deviation play. This went right to the daily 9 before rejecting massively. Now, these rejections are very important to understand. Like a daily EMA 9 rejection led to a, what is it, a
30% move, basically, a 30% move down straight to the EMA 100. So then when we entered here and we actually got a deviation play, we were on ETA looking for actually a rally back supported by tapping the EMA 100. Remember, boomers like their EMAs most likely will give some reaction on the first tap of the daily EMA 100. You haven't hit this in a while. I mean, since here in May, before you got that, bottoming off of it. So it just makes sense to get some kind of reaction there. But then, you can quickly see that you ended up rejecting, and now silver looks like it's putting in lower highs in the midst of a lower low. This is very important because this rejection here into the 85s, 83s really told you that silver's not going to be bullish. And this is why we were able to scale short and simply use this stop loss, essentially this wick high from this major red dildo. Because we know that, if we're actually going to be bearish, you're going to be putting in price divergence here. And not really taking out the last previous high. It's exactly what has occurred on silver. And you can see that even on this move down, very impressive. I mean, 12.8%. So now what has occurred? Well, really, I mean, you are just still rejecting the daily 9. You have freshly lost the EMA 34 on silver. And so you should be looking at minimum any move back to around 81 to 82.80 as an opportunity. This just flips into a bearish retest before moving down. So long as you're under 83.60 now, you're going to get a move down to 68.40. And again, that's where we'll look at our levels. Do we take out, February's low? Are we going to end up bouncing off 64.30 again? We just won't know. And that's why if you do end up really dumping from this point, which I hope everyone's aware, technically speaking, this isn't a massive sell. You're in no man's land now, and so you should start just moving down aggressively towards 68, 69 for the culture. But if you end up losing, let's say, the daily EMA 100, that'll be your first big sign that you are going to start actually potentially making that move to $50. You're noticing even on the daily here, $50 is coming up, and that'll just be really, solidified once you get daily closures under 64.70. So, you can take the low of February, draw a line. If you get any daily closure under that low, you'll get a continuation move down to 55, possibly $50, where, well, ideally that'll hold. If we end up going all the way down to $50, remember the bi-monthly EMA 9 is sitting right in that spot. And we've just been simply holding above the bi-monthly 9 since March 2024. So you have to assume that this would just be a massive opportunity zone and or throwback. Now you can quickly see if you end up losing this zone here, $40, $50, $49, $50, your next potential big spot will be right into here, $36. So to me, silver looks topped. I would be very surprised if we end up making a new high on silver anytime soon. Again, that can quickly change. If bulls pick up, we get a massive dildo up, we start holding 83.60. Yeah, I'll come in and say, yeah, silver's actually looking a lot better for a new high. But this to me looks like bearish consolidation in the midst of lower highs while losing major levels that really technically should be holding. 83.60 was the last spot that held before making, that parabolic move up. From that 83.60, we went up 44%. So you do have to just be cautious of this flipping. It was support flipping into resistance at this point. Now we can go back to the weekly. Let's do the HPDR on. Can just talk about this a little bit as well. We talked about the 5-day. Weekly is pressing a breakdown here. You are actually under weekly median, and you're really pressing a weekly 38.2% breakdown. So just be aware of that. If you're, someone maybe trying to long silver for this kind of move, really is looking like we massively topped on silver, and you're now forming a weekly downtrend. This is going to be a weekly downtrend, which, okay, if we're using this higher low, higher high, okay, we've taken that out, lower high. That means that, yeah, February's low is not going to be safe. So just fully be aware of that if you're betting that this was the bottom. Getting a lot of things saying that this low around 64.70 is most likely going to get ran.
which is a good news for my short and or ETA short as well. I remember when we were here, we were really talking about, I don't know, we were essentially here. We've just been here talking about 83.60. Now, yeah, you went a little past it, but in this zone, it really did show up nicely as resistance. And so, really, I mean, it's hard to be not bearish on this chart, specifically when you do know kind of how dramatic the sell-off was. Weekly trend has shifted. You're even in a daily sell, essentially, while even the weekly is pending a breakdown. So, I mean, I wouldn't want to be the one holding longs at 120 silver. That just seems terrible. But someone is. Someone literally is. Anything else to share? Nice. And so 6 days kind of giving you that idea that all we've seen so far was just a retest of 83.60. No real changes, nothing really bullish. It's going to be an important close. You have that, 6-day 9, but it's very similar to the 5-day and the weekly. It's just really pending a breakdown, in my opinion. So in summary, you're not bullish on silver at all. To me now, the next high that you need to break as a bull is February 11th high. That to me is going to be the next lower high right off the daily 21. Can even actually throw our 55 on. No crosses there. As long as you're under 83.60 though, you are in a massive sell. You have confluence of that with the daily EMA 34. And really, I mean, any move up to $82 to 83.60 is a massive short opportunity. And that's why I will keep posting about silver on our Discord here. Because I was posting a lot here about silver. Just seemed very likely we were going to move down. And we have. So now with this candle, you want to just see follow through down to the EMA 100, right into 68.46. You end up getting a bounce from there. No changes. This is just a range then. 83.60's resistance, 64.70 support. This won't change anything for bulls until you get back above 83.60. That's when then you can start making moves up towards the 90s, 92. But until then, I mean, this is just more in breakdown. Bi-monthly is closing in 15 days, 14 days. And this is closing as a massive topping candle. So, right, it's then more likely if this closes in this current posturing, in the next 2 months, you're going to just get follow through down to the bi-monthly 9. And that is sitting at 49.80, right into $50. So we have to be really watching silver here carefully. Because, if we're potentially going to top and have the next 2 months take us down to $50, that still could mean we have many trading opportunities here. I mean, that's a 36% move. And we'll quickly know, even on the daily, if let's say that topping candle in the bi-monthly is a trap, we end up just filling this wick out, we'll quickly know you'll go up as long as you're above 83.60. So for me now, no FOMO on silver. ETA has a current short running. Our stop is like $90. And if you're currently short with ETA now on silver, I'm going to move my stop here to February 11th high, because I know that that's the high that really bears are going to be using for the lower high. If you start taking that out, it'll start looking like a trend shift here, while a major reclaim of support, like here. Major trend shift, boom, and then you broke out. So 83.60 is your major spot on silver. Under it is not a long, and you have to be really entertaining essentially February's lows getting tested again, right into 64, 65, 69 for the culture. Why not? Absolutely. Yeah. All right. Silver. Farn's doing Google. Let me see. Amazon. Oh, nice. Yeah. Last time I saw it was very weak. So let's see. Let's see what it's doing. Thank you, señor. Ok. Vamos a ver la plata en putiza y quiero ver algo del 2008 porque estamos viendo lo mismito que pasó en ese entonces. Esto. Del 2007, de enero del 2008 hasta acá, ¿cuánto cayó? 60%. Esto fue cuando hizo un máximo histórico después de haber subido un chingo todo el 2003 hasta el 2008, ¿ok? Y acá en el 2008, ¿alguien sabe qué pasó en el 2008? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¡Pum! Putazo para abajo de 60%. Bien. Ok.
Aquí donde estamos en este momento, y voy a poner la de 2 semanas, $47 para abajo. El movimiento equivalente al del 2008, si fuera a ser idéntico, y es una mamada que quede justamente ahí, es a los $48, en el promedio del 34. Todavía no se da. Les había dicho yo antes, normalmente el oro sí se puede recuperar, y también el oro hizo lo mismo, ¿eh? Si volteamos a ver el oro, pero el oro tuvo una caída mucho menos extrema en el 2008. Ahora les enseño. Acá está. Todo esto es idéntico, son manipulaciones de mercado. Una vez más, solamente están chavos varios de ustedes o varios de ustedes no estaban poniendo atención en este pedo. El oro cayó 30, no es más, un poquito más. Déjenme uso mi imán para medirlo bien. Acá, enero del 2008, 33%. ¿Cuánto caímos ahorita? Vamos a ver, en putiza. Vamos a la de 2 semanas. Y vamos acá, acá. 21%, bastante chill. Todavía tiene camino para poder ajustar más si quiere. Podría ser que ya vimos el fondo de cada uno, pero tenemos que tomar en cuenta que la plata, cuando cae, no se recupera como el oro. No es exactamente 1 a 1. Es muy y bastante diferente porque la plata sí es usada en el sistema financiero. Necesitamos la plata para muchísimas cosas, sobre todo para coches eléctricos, bla, 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 bla. Ahora, después de esto, de que tocó tope, ¿cuándo volvió a regresar ese tope la plata? 3 años después, 2 años después, en el 2008. Fue lo que le tomó. De ahí, 3 años, lo rompió y fue hasta el 2011 que subió. Esto es lo que yo estoy esperando. Igualito es lo que estoy esperando en el oro y en la plata. ¿Por qué? Porque literalmente vamos a destruir. Va a haber, ahora sí, no quiero confundirlos para nada y por eso no lo menciono. Así que por favor, no lo tomen en cuenta ahorita porque no vale la pena. Pero una vez que la Reserva Federal ponga su balanza a ser expandida a manos de Google, Meta, las empresas más grandes en Estados Unidos y los bancos más grandes, vamos a tener otro putazo de inflación. Y eso es lo que te va a dar esto. ¿Ok? Este es el movimiento que acabamos de ver. De aquí a acá. Estás en esta corrección. Después de la corrección, y ahí ya te quedas. La cosa es, y esto una vez más, se repiten los ciclos. Todo en el 2008 también fue mega artificialmente creado. En el 2008, esto debió de simplemente haber hecho esto. ¿Por qué cayó acá, rechazó y se fue para acá? JP Morgan manipuló el mercado de metales idéntico que ahorita. No sé por qué. No tengo ni puta idea. Pero lo que hizo fue idéntico que lo de ahorita. Se los estoy literalmente enseñando. Entonces, para mí, la plata, y recuerda, estamos viendo la trimestral, haces tope acá, en enero del 2008. ¿Cuándo viste el fondo? Para octubre del 2008. En octubre del 2008, por cierto, ¿alguien sabe qué pasó en octubre del 2008? Me los llevo al SP500. Octubre del 2008. ¡Pam! Para abajo. Estoy prediciendo que el mercado esta vez va a caer. Sí. No estoy diciendo octubre, pero definitivamente estamos siguiendo esto. Y ahora, atentos. Este mercado hizo la más grande M de McDonald's que has visto en tu puta vida. Y esto, el segundo bajón, fue lo que nos subió. Si fuéramos a hacer esto, y ahora, esto tomó 10 años. 10 años. Si fuéramos a hacer esto ahorita, tendríamos que caer por debajo de los 3,300. ¿Creo que es posible? No, 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 no. Honestamente no, le estaría diciendo mentiras. Lo que sí creo es que podemos tranquilamente llevarnos esta, la del 2025, para poder rebotar aquí en los 4,500. Ahora estoy adivinando de nuevo.
Simplemente estoy siguiendo lo que estamos viendo y lo que ya pasó. Y de nuevo, esto es lo que yo quiero que también aprendan, como yo he aprendido y me ha ayudado bastante. Y eso es, no todo se repite igual. Los mercados cambian, son más dinámicos, se comportan de una manera diferente y la velocidad del mismo mercado es diferente simplemente por el acceso a Internet, acceso a todas nuestras aplicaciones, etcétera, ¿no? Y estos mercados de compra-venta. Lo que sí quiero decir es, las cosas que hace el sistema financiero se repiten. Eso es lo que hemos visto una y otra vez. Y cuando el sistema financiero repite las cosas, es importante, bueno, cuando estamos analizando lo que está repitiendo el sistema financiero, esto es el truco. No tienes por qué entender por qué pasó en el 2008. ¿Por qué? Porque es mentira. JP Morgan no va a salir a decirte, lo siento, güey. Literalmente cambié el precio de todo y los mandé a todos ustedes a la verga en esto. No, no me importa el por qué. Solamente me importa el resultado. Porque el resultado se repite. Y esto no les había hecho yo todo este gráfico hace no sé cuánto, que es idéntico. Es justamente lo que estamos viviendo. Ahora, puedes ver que acá estás creando la vela topera más grande del mundo en una vela trimestral, aunque sigue siendo muy alcista la postura en la que está, porque estás creando altos y altos más altos. Tienes que también darte cuenta que esta podría ser una reversión y cualquier cierre por debajo de 64 te puede volver a traer a esta zona de los 40. A verga, es idéntico. Ok, de los 44. ¿Por qué? Aquí hay soporte. Aquí hay soporte de intercambio. Si pongo una línea acá, la vas a ver. Espérame. No hay. Acá. Tienes doble resistencia en esta zona. Esto fue lo que reventó. Lo veniste casi a retestear y no lo tocaste y subiste. Bastante importante esa zona de los 44. Por ahora estás en altos. No hay discusión alguna. No podemos decir nada más. No tenemos ninguna prueba de que esto va a continuar bajando. Y simplemente por ahora se ve más alcista que bajista a larga temporalidad, que en mi opinión va a continuar. Una vez más, no estás aquí. Estás acá. ¿Ok? Todavía no te ha dado esto. ¿Y por qué lo digo? Vamos a tener un chingo de inflación cuando todo ¿cómo se llama? Todo el dinero cambia digital. En los próximos 2 años va a regresar la inflación. 2 años, 2 a 3 años, para que tengan un timeline de lo que les estoy diciendo. No es la inflación de los pacos, de tu paco favorito que ya está aquí, que está con descuentos. Esta sí va a ser una inflación de verdad. ¿Ok? Y esta inflación va a causar este movimiento, este rally. Para mí, y esto es lo más extraño que les voy a decir en toda mi vida, tal vez, para mí cuando lleguemos aquí el dinero ya no debería ser relevante. Y no sé qué va a pasar, no tengo ni puta idea. Sé que suena loco hablando de 2 a 3 años, pero es lo que estoy viendo. Ahora no me va a preocupar por eso. Lo que sé es que va a haber inflación, lo que sé es que esto va a rebotar, lo que sé es que esto definitivamente va a corregir ahorita y es lo que está haciendo. Mensual, obviamente sigues tipo alcista, todavía no has tenido ningún cierre por debajo de los 71 en la mensual, tienes 14 días todavía, la mitad de mes, siempre y cuando cierres por arriba, esperarías poder cerrar positivamente y continuar a la alza. Esta es una vela de indecisión en este momento, donde tienes el cuerpo, la parte gorda de en medio, justo en medio, y patas largas para arriba y para abajo. Eso te dice, no sé si voy a ir para arriba o para abajo. Esta es una vela topera del libro y lo que no quieres ver cuando ves una vela topera del libro es esto, un cierre por debajo de esta línea en los 72. Si cierras por debajo de esa línea, vas a tener continuación si eres alcista en la plata. Para mí, y ahora esto me lo estoy sacando del culo, vas a ir para abajo hasta ahí o a los 44, que es más o menos donde tienes tu promedio el 21 mensual. Eso para mí es lo que veríamos. Vamos a la de 2 semanas en putiza. 2 semanas estás perdiendo el promedio del 5. Y por cierto, la línea meme morada que está aquí, la puse hace bastante tiempo y ahorita les voy a enseñar en qué gráfico y por qué. Entonces, si no ganamos esta línea de vuelta, vienes a los 56, tío. O sea, si no recuperas los $80, vas para 56.
En la plata. El oro, una vez más, ya les enseñé el gráfico, no tiene que ser lo mismo. Es altcoins y Bitcoin, ¿ok? Semanal. Esta fue la que me hizo ver el gráfico así. La semanal habíamos tenido esto y este levantón. Y aquí fue donde la pinté, sin tener estas... Me hubiera mamado haber seguido esto, pero no lo seguí, honestamente. ¿Por qué lo digo? Porque cuando llegamos acá puedes ver la cantidad de resistencia y luego ¡pum! El boom para arriba. Esta zona debería de aguantar. Si no aguanta esta zona, la segunda línea morada, la de en medio, una vez más, ahí tienes el promedio del 9 semanal. Si no lo recuperas, que lo perdiste en este cierre, y este cierre ahorita en 4 horas lo cierras por debajo de 78, una vez más, de 80, deberías de venir a los 67 en la plata. Diaria, pueden ver el por qué. Estamos alto, alto más bajo, alto más bajo. Y ahora tienes alto, bajo, alto, bajo, alto. Y la pregunta es, ¿este es el bajo o vas a ser un bajo más bajo? Hasta ahorita llevas un alto, un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo y estás en medio de formar lo que sigue. Para mí es más bajista que alcista. Estás debajo de todos tus promedios importantes, hasta el 55 en este momento. El día de hoy, el cierre de hoy en la plata, en las siguientes 4 horas con 40 minutos, te va a dar la pauta perfectamente para qué tienes que hacer. Regreso a los 80 y no puedes romperlos, short. Vienes a los 68, más o menos esa zona, esperarías otro rebote, aunque ya viniste y lo tocaste por primera vez en la diaria. ¿Cuándo fue la última vez que tocamos el promedio del 100 en la diaria? Acá, la caída de los aranceles. Y fuiste hasta el 200. ¿Dónde está el 200? Una vez más, confluencia con mis líneas. Plata no se ve bien. Pues, a largo plazo sí, a corto plazo tiene cara que va a corregir. Y tiene cara que va a hacer exactamente lo que hizo en el 2008, que de enero, es una mamada lo idéntico que es esto. Hasta octubre, que va a ser acá, lo va a poner. Voy a agarrar el 24 de septiembre como fecha, ¿cómo se dice? Ah, qué pendejo soy. Como fecha neutral para mí y voy a poner esto y voy a poner texto. Perdón, tengo que decir, para no confundirme después. Entonces, ¿qué estoy viendo en la plata? Lo que está viendo Alex, justamente. Estás por debajo de este nivel, que antes era resistencia, después fue resistencia. Una vez que lo volvimos soporte, reventamos a la alza. Si no podemos retomar el nivel de los $80, prepárate a ver los 68, 66 y de ahí los 55 y podemos seguir hablando. Una vez más, esto puede estar entrando en ese año u 8 meses de bajada y esto me pondría, una vez más, le estoy diciendo que viene el fin de un ciclo de 8, 4 y 16 años. Eso quiere decir que el nuevo comienzo viene con un chingo de liquidez y el oro y la plata se están comportando de acuerdo a justamente eso. Y ahora va a tener que ser más explosivo su movimiento, al igual que el de las monedas, al igual que el de la inflación en el segundo wave. Así que lo único que tienen que hacer es voltear a ver este gráfico y el del 2008, ¿ok? Y ya lo tienen. Por debajo de $80 bajistas, por encima de $80, podríamos esperar un rebote hasta los 84. Ya una vez ahí, quieres llevarte los 86 y después de ahí los 92 para que lo tengan. Los vamos a mantener informados. Alex trae también acá, ha estado tradeando plata duro para toda la gente que está suscrita a las alertas y también en Discord manda cosas. Así que ahí lo tienen. Mr. Farhano, we're ready for some Google action. Alrighty. Time for El Google. Company spying on everything you do at every time of the day. What do you mean? They would never do that. It's Google. And they can even give you ads of things that you're thinking about. You haven't even spoken them out loud. This is why
those glasses with AI, the Meta glasses, I have them, I love them and whatnot. I don't use them anymore. I don't wear an Apple Watch anymore because they can, dude, Mark Zuckerberg has a fucking wristband that can read your, like your brain frequencies. You think none of these things can, like even your AirPods? I'm not touching that shit. It's just frequencies. Nothing It's too conspiratory, just convenient for me. frequencies. Say that again? It's too convenient for me. The convenience factor wins. You're like, well, I can read my thoughts and manipulate my brain because it's quite convenient. I understand, by the way. There's many things that I do in the same. These are things that I don't do, but the things that I do, I probably don't say out loud that are terrible for me too. They can read all the dick jokes in my head. So on the quarterly on Google, we are still within the bullish control zone. We are starting to tick down a little bit, and we are getting a rejection from somewhere around the 78.6%. This candle is kind of looking toppy, kind of toppy as of now. We have a month and a half before it closes, so anything could really happen by then. But if it closes like this, I do think we're going to get a little bit of a pullback, and that's going to be where momentum comes down to retest this moving average, slight dip out of the bullish control zone towards the neutral zone. And then that would go along with price coming down to retest somewhere around 38.2%. And that as of now is about $274. So not really that much lower, like maybe 10% lower from where we are now. Let's take that. Yeah, just about 10% lower than where we are now. And based off of this current trend, and we're there in retesting the 38.2%, plus the fact there's no bearish divergence here, it just kind of tells you that you're likely going to bounce from this zone, and whether it's going to be a reversal or not, yeah, that's yet to be seen. But this likely is going to be a very strong bounce area, and I do think that it's likely going to head up to new all-time highs for this zone. Let's see. And once you're testing the 38.2%, you're probably going to go towards the edge of the bearish control zone, and then that gives you hidden bullish divergence. And the jewel is now starting to curve back around and lose the downward curvature. Likely going to flip back into a buy signal in this next signal on this next open. Monthly is now starting to flip down, goes along with the idea of that pullback, with volatility starting to contract, and the monthly is giving you a God mode signal, but it's still on the buy. It has not flipped into neutral or sell just yet. Let's zoom in. We are starting to lose the curvature though, so it's likely going to flip neutral in this next open. But if you notice, you are very close to getting a bullish cross here with the pink about to go above the yellow. Short-term rejection at the 97.5%, so it goes along with a little bit of a pullback somewhere around like the 9 and the 78.6%, around that $270-ish area. Lines up with the quarterly 38.2%. 2-week also flipped down with volatility contracting. 2-week is now giving us the God mode sell signal. Goes along with that idea of the pullback, and 2-week is likely going to come down now since you're entering into the top 38.2%, likely going to tap the bottom 38.2%. And this is looking like one hell of a bearish engulfing dildo. Engulfs this one, and this one. The last 6 weeks of price action in one 2-week candle has engulfed. Very likely going to come down to this bottom 38.2%. Also at that $270-ish level. And now you're putting in possible hidden bullish divergence here because you have taken out all of these lows with price still making a higher low. And this will be possible as long as you're closing over $237. So that's likely what sends you up to your all-time highs after you make your next low. Weekly is currently positioned down. Weekly, I believe, it does have bearish divergence, and it is going to be and now it's entering into the bearish control zone. And volatility is now expanding from extreme lows, and you're getting a God mode sell signal here. And you're very close to a bearish cross with a pink below the yellow. And this is going to be a very powerful one because this is happening in the critical zone to the upside. And you have bearish divergence here on the jewel too. And now you're starting to lose your 38.2%. As well as the 9 EMA. Like you're going to get your breakdown to the 78.6% at that point, testing the 21 at around $290-ish for a slight bounce, that psychological 300 figure, and then like you're going to go down towards that 270 there.
5-day entering into the bearish control zone also, with volatility expanding from extreme lows. 5 days like on the edge of getting that bearish cross with the pink below the yellow. Likely going to happen definitely going to happen on this close in about 3 hours, 3.5 hours. And that's coming with the 5-day pink below yellow cross goes along with the close below 38.2%, giving you a nice dump ski down to about 270 bucks. Today also flipped down, getting quite extreme though. We got maybe one more spike to the downside before you get a little bit of a bounce. Volatility is also getting quite high. You want to see a close below the 88.3% to see some continuation towards somewhere around $290-ish for a slight bounce, which is likely going to fail. Close above the 88.3, then you'd like to see the bounce from here. Our low is at currently 303. Daily is very close to flipping back up, starting to approach the moving average with volatility very close to going into contraction, and you are tapping the 95% range. So it is kind of probable to get your bounce somewhere around this region. And if you can close above this 95%, then you're likely going to see the bounce from here. 4 hours now, once again flipping back down, volatility expanding. And you are getting a little bit of a bounce in this 95%, but although you're still below the 88.3%. And as long as you're below about $309, this is more likely to continue going down to tap somewhere around 290s. And you do have a silver cross to the downside on the 4 hour. You got multiple drives of hidden bullish divergence in the quarterly. This will be active as long as you're closing over 156 bucks. Next target is the critical zone. And that is at, oh, you're already in the critical zone. Interesting, $202. And the edge of the simple moving average is currently at about 235. And this will update in about a month. Monthly is now putting in 3 drives of bearish divergence. This will confirm with any close below $310.65. And that's going to give us a nice target down towards somewhere between the simple moving average and the edge of the bearish control zone. And that'll be actually this setup is very likely to take you towards the neutral zone at least with 3 drives. That'll be about 190 bucks. So this level will update. The bullish control zone is at about 269, which is a nice number, and also at that 270 level. I guess Seth, with this strong of an uptrend, maybe you do bottom at 269. 2 week is also putting in a drive of bearish divergence. This will confirm with any close below 319.54, and that gives you a target down to the bullish control zone, and that's at about 260. Weekly also has multiple drives of bearish divergence, active as long as you're closing below 238.53. The next target is the neutral zone and then the bearish control zone. Neutral zone is at 279, 280. And volatility is almost back to, well, it's already at extreme lows, almost at 0% again, after being on a double extreme. Quite positive to see volatility go back to extreme lows on a move down. 5-day also has multiple drives of bearish divergence, currently targeting the neutral zone and then the bearish control zone. Neutral zone's at 284. 3-day also has multiple drives of bearish divergence. Bearish control zone is currently at about 274. Multiple different time frames leading to that 270s area. 2-day also has multiple drives of bearish divergence. 293 is the next area, bearish control zone, with the volatility expanding. Daily also has bearish divergence. Every single time frame's got bearish divergence. Critical zone's currently at 295. Lines up with getting the short-term bounce in the 290s. Nothing there. 2 hour also has multiple drives of hidden bearish divergence. Critical zones at about 305, not too far away. Now let's look at momentum.
6-month momentum is flipped up, and it's going to remain up as long as you're closing over 304 and you're within the critical zone. Quarterly is currently also freshly flipped up right at the edge of the critical zone, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 311. Monthly is currently flipped down, and it will remain flipped down as long as you're closing below 332. And this is one of those setups where you break into the critical zone, likely get a little bit of a move down, test the edge of the critical zone, and then flip back up from there. 2-week is also flipped down, and it's going to remain flipped down with volatility contracting for many periods of 100%, as long as you're closing below 344. Weekly is also flipped down with volatility completely reset now, and it's going to remain down as long as you're closing below 345. 5-day also flipped down, volatility contracting, as long as you're closing below 343. 2-day also flipped down, freshly with a derp of death and volatility expansion, going to remain down as long as you're closing below 346. Daily also down with a derp of death, volatility expansion, and going to remain flipped down as long as you're closing below 324. And 4-hour remaining to the downside with a slight bounce right at the edge of the bearish control zone. Now you're broken into the bearish control zone and the critical zone, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 312. So in the higher time frames, it's still more on the long-term bullish side, but it is looking corrective as of now. Like you have gotten 2 very solid, strong candle closures away from your 5 EMA, and you're likely at one point at least going to come down and test that 5 EMA. And right now it's sitting at that $260, $270 level that multiple different setups are giving us that target for. And right now you do have momentum flip down on basically most of your medium-term and low-term time frames, along with bearish divergences in all of these time frames, targeting somewhere around that first for a little bit of a bounce, somewhere around $290 to $300. That bounce likely does fail and takes you towards somewhere around 260 to 270. And if you can make a local bottom there, I want to see at least on a daily basis a local bottom somewhere around 270, and then put in some hidden bullish divergence on somewhere around something like at least a weekly, preferably like a monthly, and that would take you back to current all-time highs / new all-time highs. And the invalidation right now will simply be getting a weekly close back over about $350.15. If you can get that, then just going to bust on through new all-time highs from here. Sorry, what's your target to the downside? 290s for a slight bounce, and then about 260 to 270. Okay, so yeah, right here, and then kind of like I got 240s right here because this was resistance, and then it became support for the breakout. That would be a god tier entry at 240 now on Google. Fuck. Although the interesting would be 195, right? Right here. Fuck. Alrighty. We got Duolingo right after. It's D-U-O-L. D-U-O-L. And I'll repeat it before. Duolingo. I didn't know they were public. Yeah, apparently they are. By the way, this is one of those companies that's going to go to zero with AI. What's the point of knowing another language when you can literally just live translate through your headphones? Yeah. This is, I can see. I spoke about it in Spanish, but every retard is like, the AI bubble. This is what they told me on the news. The bubble of the AI is going to pop because of the money. The problem with AI is going to disappear humongous companies from one day to the next. Like, just think about that. Why do you need Duolingo when you literally can translate anything and everything in real time, right? So that's going to happen to a lot of companies. Like overnight, these AI companies are going to be like, oh, look, I can now make cars. And then every other company is going to fucking go to shit, for example. So yeah, the stock price kind of reflects it. In Duolingo, it has to. Yeah, it looks like shit. Yeah, it has to. Because it's, again, something from the past. Thank you, sir. We'll jump into yours right away, Alex. Let me just do this one quickly. This is a simple one, since Farin already did all the hard work. Perfect. It reminded me of Chegg, actually. That's another AI. AI replaced it, essentially. It was like an app used for school, would give you answers. Then AI comes out, and like ChatGPT can do that, essentially. I think there's
on like 90% now. Yeah, exactly. So the real black swan of AI is not that AI is not going to be able to do whatever. That's done, dude. It's now what companies will they erase. And in my view, the only companies that will remain will be AI companies because they'll be able to produce and make everything. Every fucking thing. And do it better than everyone else because they have the intelligence attached to it. It's not just for real, just a little machine that answers things. This is going to tell them like, dude, those guys are making juices. That's awesome. But I'm going to show you how to fucking do it, spending not even a dime. And they'll do it and bankrupt literally everyone. Yeah, it's true. Because the stock in 2021, it was at 115. Now it's at 58 cents. And it just literally crashed like on the start of just all the AI coming out. GPT, yeah. I used to love that website. By the way, isn't it incredible that in front of all of us, this is happening and no one understands that that's the black swanish side of AI, not the fact that, you know, while every fucking genius out here, it's a bubble, it's companies giving each other money and blah, blah, blah. Yeah, what a great analysis, you fucking genius. Thank you, boys. Alrighty. Ahorita vamos a ver Duolingo y para que sepan, Duolingo es una empresa que se dedica a enseñar lenguajes, ¿no? Para que hables diferentes idiomas. Y Duolingo, ahorita justo estaba viendo, yo no he visto el gráfico, pero me imagino que se ve de la verga. Es uno de los ejemplos que le digo, donde tu Paco favorito te va a decir que AI va a estar en una burbuja. La burbuja de AI es lo que va a hacer que caiga el mercado. Ese es el Black Swan. Todos nosotros los Pacos lo vemos. Entonces, por eso es el Black Swan. La realidad es que están eliminando empresas de la noche a la mañana. ¿Para qué vergas voy a querer aprender a hablar otro lenguaje cuando mis audífonos van a traducir en tiempo real todo lo que yo diga y lo que me digan? ¿No? Y entonces eso destruye la acción. Ahorita Alex y Parra me estaban diciendo de una empresa que estaba en $150 en el 2020 y ahorita está en 45 centavos, que se dedicaba literalmente a ayudarte a hacer tu tarea. Y ahora salió ChatGPT, ¡pum!, instantáneamente a cero. Eso va a pasar con todo. Con todo. Ese es el cisne negro de la IA. No el que todos los pacos están enterados de, es que mira cómo que entre todos se prestan dinero y por eso todo va a caer. Soy muy brillante. Eso es, por cierto, ese tipo de gestión de pensamiento es lo que las noticias hacen. Una vez más, para poder manipular a la gente tienes que hacerlos pensar que son sus ideas. ¿Cómo los haces pensar que son sus ideas? Pones puntos que ellos conectan. Y todos los pacos están conectando estos puntos de la manera paquera. ¿Ok? Para que lo entiendan. A mí se me hace más importante la psicología del juego que cualquier otra cosa, porque en este planeta el que entiende la psicología del humano va a ganar siempre. Ok, ¿qué tenemos en Google? Tenemos una vela trimestral que tiene cara de vela topera. En este momento estamos cotizando en $306. Hemos llegado a un máximo histórico de 348 y tiene cara que Google se quiere dar una buena respirada, damas y caballeros. Esto fue cuando dije... les había dicho antes de irme de Emprendeduros, la empresa a la que va a valer la pena invertir en AI es Google por todos los datos que tienen y dio este gran putazo y tristemente no me metí por pendejo. Güey, qué bueno que lo sabías, Alejandro, pero qué pendejo eres, así es. Ahora vamos a ver la corrección y esta corrección hasta dónde puede ocurrir, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Esta vela topera simplemente todavía le falta 1 mes y 20 días, no se me emocionen, para poder topear, pero viene una clara, larga tendencia alcista con altos en el 2021, nuevos máximos en el 2025, nuevos máximos en el 2025 y aún más máximos en el 2025, con bajos más altos y bajos más altos en toda la maldita tabla. Pueden ver que a Google le gusta quedarse dentro de rangos, por lo que muy probablemente vayamos a encontrar ese fondo entre los 240 y con un máximo siendo dramáticos en los 196. ¿Por qué? La última parte donde el precio hizo un intercambio fuerte de manos fue el 241. Y la de antes de eso, que era resistencia, después se convirtió en soporte, fue justamente acá en los 195. Es todo lo que tienes que estar literalmente buscando en trading para poder darte una buena idea de a dónde pueden generarse estos movimientos. Como me vaya acercando, va a ser que mi gráfico va a empezar a tener todavía aún más sentido.
Esta es la mensual. La mensual tienes una vela que, tal cual lo vimos en Bitcoin. ¿Esta vela qué es? Una vela envolvente bajista, mi estimado. ¿Por qué? Porque literalmente ocupa, se me olvidó que tenía que hacer eso, porque literalmente ocupa de la parte alta de la última vela a la parte baja y la absorbe toda. En un gráfico mensual esto es bastante negativo y también perder el promedio del 5 para Google es bastante negativo. La última vez que lo perdió tuviste la corrección de julio a septiembre, que fue la de Japón. Bueno, la que le echaron la culpa a Japón. Es el reverse carry trade, brother. De ahí tuviste otra donde perdiste el promedio del 5, fue acá en febrero del 2025, pero eso sí fue de verdad, esos fueron los aranceles. Y de ahí tuviste ya el putazo a la alza. Ahora, perdiendo el promedio del 5, en la de los aranceles viniste hasta el 34, ¿ok? En la del 2023, 2022, llegaste hasta el 55. Una vez más, el 34 está en esta zona, en la de las 199. Para mí, si Google llega acá, ahí voy a empezar a comprar yo personalmente con lo que esté ganando al mes. Ya les dije cómo estoy alocando todo mi cash. No se preocupen, no cambia nada. Esto es como un extra que, de nuevo, espero que ustedes también todos los meses estén ganando dinero y puedan poner ahorros a trabajar. Entonces, esto es lo que voy a hacer. Si es que llega a los 199. Por ahora, perder el promedio del 5 es bastante negativo, pero no va a pasar hasta en 2 semanas. Así que tenemos tiempo para esto recuperarse. Lo único que tienes que saber es que tiene que recuperarse hasta los 311. Por debajo de 311 va a la baja, mi estimado. Y una vez más, esta vela en sí, en realidad ya es, no importa cómo sea, es una vela envolvente bajista. Esta vela, si cierra tal cual y luego tienes un cierre bajo de 303, que es debajo de esta vela, vas a tener continuación. Es básicamente lo que vimos en Bitcoin. 2 semanas. 2 semanas perdimos el promedio del 5. Esto va a cerrar hoy. La última vez en la de 2 semanas que perdimos el promedio del 5 fue acá, una vez más, los aranceles. 2 semanas pierde el promedio del 5. Cuando lo pierde tiene considerables ajustes. Es como Bitcoin en altas temporalidades. Y ahora te van a quedar los 300, que es donde viene el promedio del 9 en la de 2 semanas. Vamos a ver si aguanta. Pero por ahora, si eres alcista en Google y no quieres ver esto bajar, lo que estarías rogándole al señor es que te deje cerrar por encima de $320. $320 es lo que estarías buscando hoy. Tienes todavía 3 horas y 13 minutos, así que háblale a tu broker favorito. Semanal, estamos perdiendo el promedio del 9. Última vez que perdimos el promedio del 9 semanal, ¡pum! Adivina cuándo fue, ¿no? En mi cumpleaños, güey, no seas mentiroso. Ok, fue acá, el 3 de febrero del 2025, cuando hubieron unos aranceles buenísimos, donde hicimos fondo antes del promedio del 200. El promedio del 200 viene en los 176, una vez más, agregando un poco de confluencia a esto. Y ahora esto es lo que me cuesta trabajo entender, y se los he dicho desde el principio y por eso no tengo miedo a repetirlo, y no tengo miedo a estar equivocado. Bueno, ni siquiera equivocado. Pero para mí, lo que yo no entiendo y lo que no puedo decirles la verdad en mi corazoncito oscuro es, no sé si estas empresas, con todo y que la bolsa ajuste y puedo tú que haya la peor recesión de toda la historia, yo no sé si estas empresas de AI van a ajustar. Porque literalmente van a absorber todo. A cierto punto, los fondos grandes, estoy seguro, saben perfectamente eso. Y eso es... Ahora, si caen y no sé qué, una vez más, no estoy diciendo que no van a caer, estoy diciendo no sé si vayan a caer a ese grado. Yo creo que estos ajustes no son como los que estamos acostumbrados a ver y es lo que yo creo ya no vamos a ver. En los aranceles Google corrigió 31%, ¿ok? Hasta ahora Google ha corregido un 13%. Para ir al 31% estaríamos llegando a los 240 y acá sería una corrección de 44%. ¿Qué corrección fue de 44%? Vamos a ver. 23. ¿Qué tal la del 2022? Esa es la buena. 45. 45%. Tendrías que tener una caída estilo 2022 para que esto ajuste a donde te estoy diciendo. Pero por ahora, si nos acercamos y hasta lo ves en la diaria, puedes ver por qué lo decimos. Esto
ya es una tendencia bajista. Lo que sigue es llevarte los mínimos de los 296. Eso te hace perder el EMA 100. Eso te va a llevar al 200 que está en los 260. Perder los 260 es lo que te va a llevar a los 240. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos si vamos a aguantar este nivel o ir al siguiente. Acá tienes un gap enorme en esta zona. Lo pueden ver, ¿no? Lo voy a poner con líneas así. Este gap en la zona de los 225 a los 214. ¿Va a funcionar como una trampa o como un atractor? Vamos a ver qué es lo que va a hacer el precio de Google. Por ahora, simplemente viéndolo tal cual, si me acerco un poco más, pongo la semanal, tienes un poco del patrón de M de McDonald's acá, ¿no? Que viene M. Y esto podría ser el tope. Así que atentos por acá. ¿Cómo estaríamos mal? Una vez más, tienes que recuperar $320 hoy. Pero si no, va a ajustar esto. Y ahí es donde tienes que ponerte las pilas. ¿Hasta dónde? ¿290, 260, 240 o hasta 195? Y esto lo vamos a tener que monitorear juntos. Vale, pues. All right, Alex, we're ready for some Amazon, some Jeff Bezos bald dick. Nice. Yes, very bold, Jeff. And his wife, too, with a big personality. Big personality. Up front and behind. Well said. That Zuck likes, Zuck is all about that. Jeff loves it. It's bullish. It's bullish. Absolutely. By the way, what group of friends, right? Hey, look at my wife. Not look at mine. Those are the best friends that anyone can have. The boys, yes. The boys. Yeah, no, Amazon's looking not the best, honestly. And we saw this last week as well, or maybe even this week. I forget it's Friday. So Monday stream, I think we were looking at Amazon, and yeah, it's just looking very bad going into this monthly. 14 days left to go. You do notice you're losing a spot that you've been holding, really, that's been holding solidly since October 2023. This is playing into the idea that this is just shifting massively bearish. What, an area that once was holding so far is actually becoming loss. You do notice you are expanding down towards the monthly EMA 34, often that last big zone. Notice, so this whole bull market, you have not closed monthlies under the 21. You've actually left pretty nasty wicks, even gone past the EMA 34, but you've not actually closed below it. That's a big point that I'm going to be watching going into March. I really do want to see the monthly close under the 21. This will at least provide me with some kind of idea that, well, this zone really has been massive for Amazon. We've been absolutely holding it well. I'd actually want to see that get tested in the March, playing into my idea that, do you think markets can actually rally up? But this rally will just turn into some kind of bearish retest. You'll also notice into March, this will be the first monthly EMA 9 closure, really, that we're losing. Essentially, we're losing the monthly 9, closing below it. You notice that really this has been holding solidly since the reclaim in May. Look at all of these wick lows just holding above the 9, laying into the idea that, well, it's currently at 220, easily can shift into right in that 218, 216, and you'll even see that EMA 21 on the monthly at right around 208. You're kind of getting into that range here that I want to see tested right into 215. That would be a really nice spot, actually, for potentially a short, and you're just SRing what was support and the resistance shown on the monthly. Something to note on this monthly is into March as well, you're going to confirm a monthly BBWP setup. This is pretty massive. It's been contracting since 2024. So, I mean, now you're getting the potential busting action and volatility on the monthly confirming into March. And so that's why I do want to be watching for maybe a short in the March on Amazon, because really what we've seen is once you start losing specifically that 21, you can just get weakness in the Amazon. This is a better example, actually. I mean, really losing the moving averages, rallying back up to it, moving down. You can just aggressively move down. And for me, we have to be watching potentially a trend shift here on the monthly. Here was your last major higher low off the monthly 9 before making that high. I mean, ideally, these lows should have held. Now, in my opinion, this is shifting into a monthly downtrend near the highs. I mean, this is
very interesting to see something like Amazon shift so bearish. But I mean, here we are, 16% in 1 month. Something to note on the bi-monthly as well is you are losing the bi-monthly 9 for the first time since the reclaim in May of 2023. Simply just look at what occurred last time. You had a bi-monthly 9 holding, and then you lose it, and then you just move down very easily. And what's interesting is this is similar to the kind of the same environment we're in now. Losing that bi-monthly 9 in the midst of a BBWP setup really just let us down. I mean, you can see once losing that bi-monthly 9, let me take this off again. Can measure it just off the bi-monthly 9. From here, we ended up going down 31%, 34%. And then you, again, just ended up flipping that into resistance before going down another 40%. So again, 14 days left to go. Monthly 21 is about to become lost. Same with bi-monthly 9. And this just plays into the idea that we do want to be watching Amazon carefully. You should not be really looking at this move as finished, but rather kind of just beginning, in my opinion. You have monthly volatility about to fire off in the midst of the lowest bi-monthly read ever recorded. You'll be looking at, what occurred in March 2022. We are currently pressing the lowest read. So we'll have to see where this closes into going into March, but currently you are at 8.14%. That is lower than what you even saw here. And remember what sparked this move in this environment, which at this current time was the lowest read in volatility, was losing that bi-monthly 9, which currently right now it's at 209.85. You are, about to lose it, close under the previous bi-monthly wick low, while also losing meme line support at 215. Just not a good sign for Amazon. Oh, look at that too. Jeff Bezos must be so concerned on his mega yacht right now. He must be furious. Super mad with his wife on his yacht. While going like this on his wife's titties while Mark watches. Yeah, this is, crazy, honestly. This has just been in a bi-monthly breakdown. And all this rally did the last 2 months was retest that. And now you're getting the rejection. Will be interesting to see where these shift in confluence with that bi-monthly 9, honestly. Because, you could have them potentially shift more down, causing the ranges to shift down. So then where the extremes maybe start going lower, causing Amazon to have the potential to go lower. Because lower just seems like the recipe. You go to the weekly, it's the same thing. Right here, the bi-weekly losing the 34 instantly puts that in a sell closing today. So next week, you get a mean reversion rally back to this 215 zone. I'm looking at that as an opportunity. You go to the weekly as well, and you even have bi-weekly volatility firing off, just playing into the idea that, maybe what we're seeing now isn't the end. Maybe this is just kind of the beginning. You'll look at the environment where we lost a bi-weekly EMA 34 here, but you weren't in the midst of a volatility setup. Here you were resetting one, but you didn't lose the 34. So the environment's just a little different than what we're having here, which is, you're having a monthly volatility setup bi-weekly. You're in a bi-weekly sell confirmed in 3 hours. It just honestly, looks like look at this. We even have it mapped out from that monthly or the bi-monthly EMA 9 getting lost in this environment. You're just very similar to this posturing here, BBWP firing off. You're in a bi-weekly sell, you get the retest, and then that is what led you down, the retest here. That gave you about a 34% move. So the retest at this point would be, you're talking about actually testing the bi-weekly SMA 200 on Amazon, which is interesting. That is at 140s essentially, accurately 144. And you will notice that you are in a deviation place. You actually didn't even retest it at all. When you've lost it, you didn't retest it. So that would be the next major area of interest if you did start seeing this bi-weekly volatility fire off, which currently it is down. Pretty disastrous stuff. If you end up closing today under, let's call it
Yeah, just 215. You're going to have a measured move down to a 180s minimum. 180s is that biweekly EMA 100. Back in March, you did see it kind of get front ran. And even here in July, here the bottom, you didn't fully reach it. But in March, you got very close to it. So that'll be the next target at 181. And that's coming really close to our 188 meme line, 175 meme line. It's like a little range here. It's kind of in the middle of it. For me, if we know that that bi-weekly is giving us potentially a 30% move down, you'd actually want to be watching potentially the bi-weekly EMI 100, because once you lose this, that'll give you confluence of a move down to 140s, and you'll essentially just be back in this range here, which then we can easily short. Okay, cool. We lose 175s. Let's scale shorts and target that 140s. So that would be kind of the idea. But for me now, I'm just waiting and watching for the mean reversion rally into next week. Around 215 seems very likely. If you get any kind of rally up to 215, that seems like the big dump spot, in my opinion. We can keep going to the weekly. You do notice the weekly EMI 100 is about to become lost. Now you'll shift gears and start looking over here, but this just was loss, reclaim, loss, reclaim. This was chop. So really, bears are actually going to try to come up, quickly retest, and then dump, in my opinion. You don't really want to see the weeklies reclaiming at all, because technically this is still giving you a setup, which is under the EMI 100, you will just start getting a move down to the SMA 200 at 165. So again, that's just coming really near that 175 zone. But why don't you look at Amazon? It's extremely weak. I mean, look at this weekly rejection of 211. You're just flipping these wick lows into resistance and then dumping 4% on the weekly, now losing the EMI 100. So pretty disastrous stuff here. You do notice that this is extremely weak. Weekly isn't a downtrend and lower low. So that idea that I've kind of mapped out, which is if you start moving up that 215 zone again, look for some kind of lower high and weakness there. Really only until you break back above $230 is when you can become an Amazon bull. And then you'll simply be targeting a new all-time high. But until then, yeah, the trend will be your friend. It's now pointed down. Consistent lower highs on the bi-weekly here was showing you weakness. And now you've gotten follow through while also having a massive volatility setup firing off, confirmed into the next 2 weeks. Going into March. Ugly stuff. And it just got worse. I mean, I remember it was looking very bad for Amazon, but it just essentially got worse. I mean, let's see here. So I think we're talking about, yeah, I mean, on the higher time frames too, which is just like dirty, because you'll see here, yeah, daily has extreme reads and whatnot, but the issue is this can start resetting while those higher time frame volatility setups just keep taking us down. So it is disastrous. Let's see here. So Monday, yeah, we were talking about a move up. If you could get back above 215, that level didn't change. You ended up rejecting. You're basically on the daily in no man's land. You do have that daily silver cross. So that is just kind of guiding you that if you do end up moving down, next objective just per the meme lines is 188. If you do start moving down, look for a bounce up. You even have a little gap here. These gaps can get filled, but just remember that even on the daily, you have the SMA 200 loss, and you haven't retested it since you lost it. So, I still stand on what I said. I'm expecting some kind of mean reversion bounce in the next week. That forms the next major lower high. Anywhere around 215 to like 222 will be a short for me. We can even play the daily SMA 200 with the weekly, bi-weekly, and bi-monthly, honestly. As long as you're under this daily SMA 200, you are going to be just more bearish on Amazon. I mean, look at price action under it. This is not the best example. We can actually go to a bear market like here and look at just price action once you lose the daily SMA 200. And that was a 19%. Okay, cool. You rallied all the way up, couldn't hold it. From that point, rejected another 38%. And then look at this massive bounce to the SMA 200, 43% bounce.
never reclaiming it, only to reject massively before coming all the way down 43%. So, and then even here, look at perfect example before going down. So I think it's wise to be using, honestly, that daily now with the weekly and bi-weekly if you're trading this. But really, Amazon's extremely weak for me. You're in the midst of a monthly downtrend, bi-weekly EMA9 becoming lost, on the verge of monthly BBWP expansion to the downside. And you are losing, let's say, that monthly 21 for the first time this entire bull market on Amazon. A lot of things are signaling that Amazon has topped. You're forming a downtrend. And if you get any kind of move into March into around 215 to even 220, because look at that daily SMA 200 with the monthly 9. That's very nice. So you just simply know that daily SMA 200 can be your easy gauge on the daily. Any move up to this zone will look like a lower high before lower for me. Lower is going to come in the form of like 175, 186. It's not really until you lose 175 where then, yeah, 140s become a real objective for me. And then ideally that'll hold. You have the monthly EMA 100, weekly SMA 200 in that zone, or a little higher, but that's fine. What was it? I think it was actually bi-weekly. Yeah, bi-weekly SMA 200. There it is. So 140 should be the bottom zone. I mean, that should be ideally the spot. Because if not, well, and then you have potential to reach all the way down to the 80s and lower, and you don't want that. I mean, look at price action once it lost the 140s. It was terrible. Now, in this case, you won't have just SMA 200 being supporting. You'll just be in a massive bear market on Amazon. And even more so, you'll see something you've never seen before, really, which is just price action under the weekly SMA 200. You've really never seen that. I mean, it populated here, so price action, the data is a little low here, but here you essentially lost it, and then how low did you go? So 33%, and then it got reclaimed, and then you got a reclaim here, and then I believe that was it. Yeah, that was it. So really, yeah, you've not had a lot of price action up until this point. Quickly lost it, reclaimed, lost it, reclaimed. So that's why I'll stand on 144. It's the big spot, in my opinion, on Amazon. You lose 144, I honestly wouldn't want to touch Amazon until you reach a lot lower. And that's most likely just going to come around 80s to like 70s. But for me now, I mean, I am watching Amazon to be absolutely corrective. I think if you get any move up, that's going to be a short. And I'll be simply watching 215 to 220 as that. You can easily use the daily to kind of guide you with the higher time frames. And as long as you're under the daily SMA 200, Amazon is going to be just more in bear market posturing, potentially forming the next lower high on the monthly going into March. It's not very bullish. My next objective will be around 175. And you really should be watching potentially the retest into March. If you retest the monthly 9, I would expect a massive rejection off that point. And then, we'll have to see if 175s continue to hold. But understand that really with bi-monthly volatility, you're seeing something you've not really seen before on Amazon. So just keep that in the back of your mind. If, you see on CR, people are getting bullish on Amazon, really does look like it's just on the verge of collapsing. And it's this move down is just kind of like very young, in my opinion. It's not an old, you're not seeing like this become an extreme move quite yet. It's just beginning. That's the point I'm trying to bring home. So be very careful of that if you're just like starting to DCA in your portfolio, because once you lose 175, Amazon really can just start dumping hard to the 140s. Yep. All right. Well, thank you so much, dude. That was great. 337. All right. I'll be quick as fuck. I'll try. By the way, I deleted my BBWP and put it back on. This is the atrocity that comes up. Yeah, look at the monthly too. Well, but this in your charts, like right here, like look how exaggerated it is. Let me see. Monthly. Oh, yeah, that's interesting. It's different. Yeah.
The settings. Now I understand why in every class people are like, dude, I got the BBWP. We need the settings. Oh, yeah, that makes sense. Yeah. Yes. I don't know what they did, but they changed it. I'll get the settings later. Thank you so much, sir. Ok. Estamos viendo Amazon. No quiero cambiar mis settings ahorita de BBWP, entonces no lo voy a tomar en cuenta, pero tienes volatilidad en la de 2 semanas, la mensual, etcétera, expandiendo ante esta caída que estamos viviendo en este momento. Estás viendo un gráfico mensual en este momento de Amazon, pero vamos a la trimestral. ¿Por qué? Porque tienes una vela topera e instantáneamente tienes seguimiento. Si llegas a cerrar por debajo de estos 2.11, esta vela trimestral, básicamente lo que te está diciendo, tío, es que vas a comértela entera. La última vez que Amazon tuvo una corrección llegó al promedio del 34, no llegó al 55. El 34 se encuentra en los 144 y va a estar más o menos en esta zona en los 150, que es una zona que debería funcionar como soporte, pero de no hacerlo, siguiente objetivo van a ser los 126. Estás en una tendencia alcista, pero estás rompiendo, estás llegando a un punto de reversión, donde una vela de tope nos está indicando esto, y además estás perdiendo el promedio del 5 mensual. Trimestral. La última vez que perdiste el promedio del 5 trimestral fue en enero del 2022, para que tengas una puta idea de esto, y caíste, ¿eh? ¿Qué tal, para que vean? Y caíste 56%. Vamos a ponerle que vaya a ser algo parecido. Caerías a los $111. Básicamente, esta zona es la que te debería de aguantar si fuera un movimiento relativamente parecido al de antes. Ahora, Amazon va a ser una de las empresas, en mi opinión, más fuertes de toda la historia, porque ellos tienen la capacidad de hacer muchas más cosas, pero no tienen tanto desarrollo de su inteligencia artificial, pero sabemos que Jeff Bezos le está copiando todo a Elon Musk, así que tenemos que tener cuidado y poner atención a ello. También acá, nuestra línea meme nos funcionó perfectamente para decirnos cuál es la resistencia y entender que no íbamos a cerrar por encima de. Vámonos a la mensual en putiza. Mensual. ¿Qué es lo que tenemos en la mensual? Tienes una vela acá que no te dio tope. Este es un poco estilo tope el de Bitcoin. Y ahora tienes básicamente una caída. Has desarmado toda esta tendencia alcista que comenzó en junio del 2025, básicamente casi un año entero, ya te lo llevaste de entre las patas y ahora vas para abajo al promedio del 34. Además de ver esto, una vez más, estamos en la mensual. El primer cierre por debajo del promedio del 9 fue lo que te llevó a la caída de los aranceles. Vamos a ver acá. El primer cierre por debajo del promedio del 9 fue en enero del 2022, tal cual como ahorita, ¿eh? Enero del 2022, tuviste un retesteo más o menos del alto de la vela, más o menos por acá en los 2.45, sería relativamente lo que estamos hablando, y ¡pum! Caíste. Básicamente, perder el promedio del 9 mensual es la sentencia de muerte, y es lo que me gusta de lo que estamos viendo en todas las tablas. Cada que vemos una caída así, vemos lo lejos que se ponen del promedio del 9 en una temporalidad bastante elevada. Lo vimos con Bitcoin, lo vemos ahorita también con Amazon y con diferentes empresas. ¿Eso qué quiere decir? Que te la están tirando a propósito rápido para que no tengas tiempo de reaccionar. Para que creas que es un dip, compres, pero una vez que entiendas que ya estás viendo para abajo, porque recuerda, Amazon es una de las pocas empresas que continúa cerca de sus altos históricos. Todas las demás, todas las empresas fuera del top 7, del Bank 7, están en la mierda, tío. Pero Amazon no. Entonces, aquí empezamos con esto. Una vez más, caída de los aranceles fue hasta los 161. ¿Qué esperamos? Un rebote justamente en el promedio del 34. No creo que a la primera que vengas te lo lleves en los 193. Puedes ver que en el 2022 lo hicimos 1, 2, 3. La cuarta fue la que nos llevó para abajo. Esta va a ser el primer toque. Ahora, no todo es igual y no todo pasa igual. Lo único que tenemos que saber ahorita, porque el trade no es en un long, el trade es en un corto. Tienes alto, bajo, alto, y te tienes que hacer una pregunta. ¿Ya hiciste el bajo acá? Porque es lo que estás formando. No quieres entrar en un corto, en lo que estás formando un bajo porque puede rebotar, que es lo que normalmente pasa. Armas un bajo, se acaba el movimiento, tienes que hacer un alto más bajo. Y es lo que vamos a estar esperando para poder hacerle corto, el alto más bajo. Cuando esta chingadera se dé la vuelta para acá y diga, ¡ay, no mames, voy a perder! Y ahí probablemente le haremos el corto, que sería el equivalente del 2021, más o menos por acá, caes y es esta, la del 2022. Cuando vienes,
tocas el promedio del 34, rebotas más fuerte y todo el mundo ¡a huevo! Y al pito, justamente es lo que vamos a ver por acá. Entonces quieres estar más del lado del corto en Amazon. 2 semanas tienes volatilidad expendiendo ante esta caída. No has tenido un cierre debajo del 55 desde el 2022. Ahora, si no puedes cerrar por encima de 201 en 2 horas y 45 minutos, estás entrando en lo que parecería ser un mercado bastante similar al del 2022. Y para los que no se acuerden, porque tienen memoria de Nemo, el 2022 fue el gran mercado bajista en general de todo. Una vez más, 2022, 2026. ¿Qué decimos? No hay ciclo de Bitcoin. ¿Qué es lo que hay? Un ciclo de liquidez. ¿Pueden verlo? Ok. Semanal. También tienes volatilidad expandiendo ante esta caída. Y esto, damas y caballeros, estamos por debajo del promedio del 100 semanal. Por debajo del 100 semanal, que son los 204, que también en la de 2 semanas, los 201. Si no podemos retomar estos dos niveles, básicamente es una sentencia de muerte y nuestro siguiente objetivo debería ser los 181. Pero yo esperaría que podamos rebotar por acá más o menos. En la diaria han estado cayendo. Hiciste este mínimo, hiciste este máximo. Ahora estás buscando hacer el mínimo. Vamos a ver dónde lo haces, pero podrías rebotar hasta los 211 para después rechazar. Tienes un cruce plateado a la baja en la diaria, lo que dice que cada que llegues al promedio del 9 que se encuentra en los 211 es una oportunidad de corto. Además, en la diaria también estás debajo del promedio del S&P 200 y eso literalmente más bajista no puede ser. En el 2025 todo esto aguantó menos en los aranceles, el promedio del 200. Perderlo es bastante bajista. Entonces, ¿qué esperamos? Buscar dónde va a encontrar aquí su fondo, ver a Amazon empezar a romper la tendencia bajista para buscar un corto. Por arriba de 203 es donde vamos a empezar a buscar el corto. ¿Por qué? Porque empiezas a hacer un nuevo alto, ¿ok? Porque rompes esto. Y cuando empiezas a hacer un nuevo alto, tienes que ver dónde se va a parar. No nos importa el long, porque no te lo no, si estás en una tendencia bajista, es más probable darle a apostar a la tendencia. Si apuesto en contra de, esto puede simplemente llevarme entre las patas. Entonces, no voy a hacer nada acá, esto no es una zona de long, todavía no encuentras el piso, puede literalmente continuar cayendo tal cual en línea recta, pero si hay un rebote más o menos a esta zona de 211, lo veo en la semanal, no, la mensual. 211, 213 es donde está el promedio del 34, que es justo lo que habíamos dicho, ¿no? Esos rebotes de vuelta al promedio del 34, exactamente. Entonces, es justamente lo que estaría esperando aquí un rebote por acá y ver si aquí es justamente donde nos da el alto más bajo y continuar o si va a continuar para arriba. Pero ya cuando se vaya acercando el tiempo, nos vamos acercando más para verlo. Y estamos mal, y esto es lo difícil de poder confirmar esto, tendrías que literalmente cerrar por encima de los 249 para poder decir que estamos mal. Ahorita pensando que va a bajar, no que estamos mal, pero que no va a bajar. Así que la invalidación está bastante alta, damas y caballeros. Vámonos con Duolingo, que no tiene nada que ver con Conolingo. ¿Ok? Solamente lo tengo que confirmar para que no nos vayan a cerrar el canal. Mr. Farhano, we're ready for your bullshit. With Duolingo. Time for my bullshit. Duolinguini. Luigini. There you go. This is what AI looks on companies. Nice. Yeah, it looks like absolute dog shit. Looks like death. So let's zoom out. We are currently very extreme to the downside on momentum, sitting at 96% with volatility also at 96%. Plus, you're hitting the 100% range on the HPDR. So this is likely an area that you are going to get a short-term bounce, and I'm saying short-term bounce because I do think this thing is probably going to go towards zero, and that bounce might even be a very strong bounce. Might even take you all the way up to like 106, 161, 100 and like $75, although that's not really going to change much. All it's going to do is flip significant support into resistance, and just like you did over here where you got this rejection and then
some dumping action, like you can have the same thing there, where your HPDR ranges are going to step down like they did here, and then you're going to get a bearish retest like you did right here, and then more dumping action. And then your confirmation for the dumping action is going to be when you see your HPDR ranges step down. And right now, is there any other divergences here? Not quite, no. 2-week currently is now flipped up on momentum with volatility contracting, and you're getting a slight bounce from the 95%. We want to see a close over the 88.3 at 115, and then you can see a slight extension on this bounce into somewhere around like maybe 130-ish, 132, 135, somewhere around that zone. And at that point, you will have hidden bearish divergence because you're going to take out this higher momentum while price is still making a lower high. And there's a fresh silver cross to the downside as well. Weekly also positioned to the downside, very extreme. Let's zoom in. Weekly is currently putting in possible bullish divergence because you do have lower lows on price with a higher low on momentum. Volatility is at extremes. Kind of difficult to confirm this divergence though. You got to close over $161.28. And if you can confirm, that'll take you up to about $208. Let's go to 5-day. 5-day currently also positioned to the downside with volatility at extremes. Let's zoom in. You're currently getting a bounce off of the 95%. Well, Jules, wow, we can't even get out of the critical zone. This thing is weak as fuck. Let's go down, go to the 2-day. 2-day is also starting to flip up now with volatility contracting, and the 2-day is now giving you a God mode signal. Plus, you've lost the sell signal. Now it's flipped into neutral. You are close to putting in hidden bearish divergence as well once you take out this higher momentum. Lagging a little bit, currently getting a bounce off the 95%. That'd give you a target towards the 5 EMA or somewhere around 118, and then likely going to get a rejection. Daily is also flipped up on momentum with volatility contracting. Daily is getting out of the bearish control zone with the daily jewel giving you a buy signal. And the 38.2% has now caught up with price action on the daily. See, now you've taken out this higher momentum, and your price is making a significantly lower high, giving you a very powerful drive of hidden bearish divergence possible here. And this will confirm with any close below $107.62, and that's going to give you a move down to the 97.5% once again, and that's sitting at about like somewhere between $100 and $99, basically $100. And 4 hours now flip back up, getting out of the bearish control zone with volatility kind of contracting, and the 4 hours giving you a bullish cross with the pink over the yellow, but you are getting a sell signal in the background. Let's zoom in. Currently, you're also getting a rejection of the 38.2%. So if this does close like this is going to be a bearish retest of the 38.2%, and then you're likely going to dump down towards somewhere around $100 to $97 for a slight bounce, and then lower eventually. So in the high time frames, this thing kind of looks like dog shit. Looks completely terrible. The only reason I'm even looking for any type of bounce here is because you're on the 100% on the monthly, so just probability-wise to get a bounce here, but that bounce is likely to fail. Maybe you get to like 118 to 120-ish bucks. I don't think you're going to get much higher than there. Going to consolidate a little bit, give the HPDR ranges time to step down, and then going to continue to the downside. And the invalidation will be getting a weekly close back over $214. If you can do that, then probably going to go to new all-time highs. Don't think that will happen. Yeah, I don't think so either. Unless they buy Google. Fucking retards. Why don't they just buy Google? Yeah, exactly. Fucking morons. All right. You're basically done, gentlemen. I know Alex had to run real quick to do something, but is there anything you'd like to say before we go, Mr. Farjano, who is Mexicano? Keep watching the
the bearish retest area of that 72,000 if we can get it, which is the 5-day 200 SMA, and possibly go in short with your entire net worth at that area. This is financial advice. Thank you. Thank you for that financial advice. It's always appreciated, sir. You have a Buenas nice day, tardes man. and hasta luego, muchachos. Enjoy. Thank you. Esto, damas y caballeros, es Duolingo. Y esto es lo que pasa. Esto es literalmente inteligencia artificial. ¿Ok? Duolingo tuvo su tope acá en mayo del 2025 y desde entonces ha caído solamente 80%. Y va a continuar cayendo. All right, Alex, before we go, is there anything you'd like for people to keep an eye out on? For me, nothing really. Just watch today, the 2021 market cycle high. That'll dictate a lot. Daily closures above will start really giving bulls the legs for maybe a move up. But if you can't reclaim that, that's still going to be resistance. All right. Well, much appreciated. Enjoy your weekend and have a good Friday, man. Oh, Yeah, you enjoy as well. Valentine's. Holy fuck, I forgot. No Yes. pressure. Tomorrow, yes. So I'm getting ready for that. Good But luck. yeah, thank you, boys. Honestly, see you on Enjoy. Monday. Thank you. Ok. Alex y Farren solamente dicen, Alex, si estamos por debajo y cerrando por debajo del alto histórico de Bitcoin en los 69,000 y cacho, que fue donde yo compré todo mi Bitcoin el ciclo pasado, ahí es donde si cierras por arriba, vamos a tener un tramo alcista. Cierras por debajo, él estaría viendo oportunidades de cortos. Farhan también está viéndolo, pero con el S&P 200. Si el S&P 200 es retomado, que está por ahí de los 72,000, sería alcista, pero creemos que los 72,000 serían la zona perfecta para el corto de tu puta vida. Vamos a ver y mantenerlos al pendiente. Recuerden, tenemos cierres muy importantes esta semana, así que queremos ser pacientes. No te le quieres adelantar a esto. No caigas en el equipo de David. No necesitas, no hay pedo. Y ahora sí vamos a continuar con esto. Y les digo, una vez más, rápidamente, y perdón que me ponga aquí para todos ustedes, esto es literalmente lo que los pacos no comprenden. Esto es una empresa que se dedica a ayudar a traducir, ¿cómo se dice? Básicamente aprender diferentes lenguajes, ¿no? ¿Cuál es el punto cuando tienes inteligencia artificial? Que por escrito lo traduce todo, pero también ahora te vas a poder poner tus audífonos, hablar con alguien que habla chino, él te va a escuchar en su idioma y tú lo vas a escuchar de vuelta en tu idioma. ¿Cuál es el punto de esto? Estas empresas van a desaparecer muy rápido. Esto es el cisne negro que los pacos no ven. No es que se le acabe el dinero a Google, no es que se le acabe el dinero a Meta. Si los fondos más grandes del planeta, Meta, el planeta, ok, si los fondos más grandes del planeta están detrás de estas empresas, ¿cómo se le va a acabar el dinero? Y si Estados Unidos está detrás de todos los fondos y de estas empresas que tienen una impresora de dinero ilimitada, ¿cómo se les va a acabar el dinero? Dejen de escuchar a los pacos, háganse un favor, disfruten su fin de semana, pero antes vamos a acabar con el análisis de Duolingo y me voy a salir de acá para que lo puedan ver perfectamente. Básicamente, tíos, nos hemos llevado todos los mínimos literalmente hasta acá. Y esto es el 2023, ¿ok? Esto salió a la bolsa en agosto del 2021, tuvo su tope en septiembre como todo y luego corrigió. Luego tuvo el run de toda la historia, hizo tope en el 2025 y literalmente va a ir a cero ahorita. ¿Es algo que quieras comprar para esperar un rebote? Personalmente, si no rebota aquí, y por cierto, ¿por qué compraría, más allá de hacer un trade de un día tal vez, ¿por qué comprarías esto? En este momento, ¿por qué comprarías Duolingo? Estoy seguro que escuchaste un Paco que vio que está aquí abajo, pero no entiende la razón por qué. Y es aquí donde les digo, Tesla, yo veo a Tesla acá, güey, toda mi casa la vendo para, todo lo que tengo, a mi esposa, a Vini, tal vez a Vini no, pero los vendo para comprar. Pero en Duolingo, a menos de que ellos compren Google, que es imposible, estos güeyes se van a ir a cero. Como la empresa que dijo Alex que hacía las tareas de todos, una vez que salió ChatGPT, se acabó.
La inteligencia artificial es el disruptor más potente de toda la historia y va a hacer que una gran parte de la riqueza del planeta desaparezca. Les hablan de que, güey, es que todo el mundo va a ser rico y va a haber abundancia, pero primero tiene que haber un terremoto de desapariciones de riqueza. ¿Ok? Entonces, Duolingo, Club se platea a la baja en la semanal, bajo el SMI 200, bajo todos los promedios. Estás entrando en la zona que literalmente fue resistencia acá del mercado bajista. En cuanto rompas esta línea, es la única línea que yo pondría en mi tabla y es más, ¿saben qué? Me la mamé y voy a cambiarla. ¿Por qué? La voy a poner acá. O sea, tío, tu siguiente nivel son los $93. De los 93, tu siguiente nivel van a ser 76. De ahí 66 y nuevo fondo. Una vez más, ¿es buena idea comprar empresas que están castigadas, etcétera? Sí, la inteligencia artificial no te puede desaparecer de la noche a la mañana. Y ahora, en este momento todavía no puede disrumpir tanto cosas enormes. Pero cosas como esta, definitivamente. ¿Cuál es el lado positivo de esto? Vamos a voltear a ver el gráfico, a ver si hay algo de acción más cerca. Uf, tío, te acaba de mandar al coño con un alto más bajo. Bajo, estás teniendo tu alto y tu rechazo en el promedio del 5. Tu esperanza es que esta no sea, pero esta vela va a cerrar pronto. Si este es tu máximo, pues lo que sigue es un nuevo mínimo. Y vean, ha rechazado perfectamente el promedio del 9 para después continuar a la baja. Yo esperaría exactamente lo mismo de esto. Voy rápido con Coinbase, que me estaban preguntando de Coinbase aquí en el chat. ¿Cómo invertimos? Estoy invirtiendo en Coinbase, pues les tengo una buena visión de esto, ¿no? ¿Cómo va Coinbase? Estamos justo ante el promedio del 9. Yo no estoy preocupado, y yo quiero que sepan esto, no estoy preocupado que se me va a ir el tren, no tengo prisa, nada, ¿ok? Estamos ante una simple resistencia diaria en el promedio del 9 que está en los 164. Este rebote que tuvimos era algo obvio por las noticias negativas que nos estaban dando de Coinbase, pero el sentimiento en sí todavía no es tan negativo como quiero que sea para decir, ok, aquí hay algo para que nos diga que es piso. En la semanal tenemos todos nuestros promedios muy arriba, no tenemos nada. Aquí abajo también en la de 2 semanas y en la mensual. Y esto lo digo y se los pongo enfrente porque literalmente vean dónde estamos. Hemos tenido estos cierres, el cierre más bajo de Coinbase que fue acá en septiembre del 2024, desde entonces no ha cerrado por debajo de esta zona. Pero, ¿podemos llevarnos esta zona? Sí, ya hiciste mínimo, que lo hiciste acá, ahora vas a hacer un máximo. Yo diría que los 180 es un punto súper importante en el precio. Lo pueden ver acá, lo pueden ver acá. Una vez que rompes a la alza, muy para arriba, pero esto debería ser el punto de rechazo de este mercado. Para mí, las entradas son este nivel, se los he dicho 1000 veces. Estoy viendo, iba a comprar en los 140 baratos, pero dije, no, al paso que vamos a 130. 130 jugó, pero en la tarde no lo compré después de que cerró la bolsa y cuando abrió aquí arriba. ¿Esto qué me está diciendo? Que está haciendo pensar a la gente que vieron un fondo. Personalmente no lo creo, todavía no lo creo. Ahora, una vez más, normalmente yo esperaría que Coinbase y cripto vayan de la mano, pero ahorita no, porque Coinbase está a punto de tener un negocio muy diferente al de Bitcoin y al de Solana y al de Ethereum y al de todos, que es el proveedor de infraestructura de liquidez, ¿ok? Entonces, Coinbase a los 180, me gustaría ver ahí si encontramos un tope. Si nos llevamos los 190, podríamos ir hasta los 210, que no está mal, ¿no? Para nuestra entrada tal cual hasta ahorita está bastante bien, pero esperaríamos un rechazo. Personalmente, viendo esta así como la tenía aquí, vería que el promedio del 5 está por acá, más o menos rechazar. Una vez más, 180, 190 sería la zona que estaría esperando ese rechazo en Coinbase. Voy a ir en putiza a ver si algo más me falta que pueda ver rápido. Leo, Salo dice bla, bla, bla. Y Salo, estaba en Bitcoin en 65,000, 20X me dio el rango
68, pero no lo tengo claro. Podemos analizar GoPro. Güey, hay demasiadas pláticas por acá. Alejandro, me tengo que retirar más tarde. Termino de ver el video y dejo el chat para preguntar los comentarios, pero tengo una pregunta, a ver si puedes comentarla a fin de año. Comentaste que tú, a fin de año, comentaste que tú y Rodrigo, que el consumo estaba bajando y que lo único que estaba consumiendo eran los básicos. Entonces me subí a Costco y Walmart, pero no con intenciones a largo plazo, aunque me fue muy bien. Quiero salirme para juntar balas. Bien hecho, mi estimado. Me da muchísimo gusto. Este jueves sí hay clases. Este jueves que viene hay clases. ¿Por qué Alex analiza el gráfico de Bitcoin? ¿Por qué relaciona Tether con el market cap dominance? Lo tienes que relacionar, pero no hay nada nuevo que estemos viendo. La razón por qué, y ahora para mí va a cambiar, porque USDT tiene su dominancia, va a aumentar y explotar a la luna, porque literalmente la competencia que tiene Estados Unidos en cripto, ¿no? Que le dice Donald Trump a todo el mundo, vamos a entrar y va a ser, Estados Unidos va a ser la capital de cripto. No se refiere a que vas a usar tu Solana, tu Ethereum, vas a usar dólares on-chain, ¿ok? Es a lo que se refiere el gran Donald Trump. Entonces, cuando decimos que vamos a usar dólares on-chain, Tether es la más grande red hasta ahora de todo, y la dominancia del mismo va a continuar incrementando mientras más dólares sean metidos al sistema, y es lo que estamos a punto de ver este año. Entre verano y probablemente enero del 2027 es donde veamos ese boom. Y eso normalmente causaría una bajada, pero no creo que sea necesario para que ustedes lo tradeen. No hay ningún cambio en la dinámica de altcoins, no hay ningún cambio en la dinámica de Bitcoin en cuanto a continúa bajando, no hay ningún cambio en la dinámica de Tether, continúa subiendo, entonces no hay nada que reportarles. Alex lo analiza porque todo el mundo lo analiza y tienen que verlo y tienes que verlo porque hay a veces la tabla, hay una divergencia y la cambia, así que pongan atención. Pregunta, ¿cuál es el mejor exchange en fees para comprar, Coinbase o Robinhood? No tengo ni puta idea, yo no uso Robinhood, uso Coinbase y los fees son una mierda, pero si usas Coinbase One, los fees son bastante razonables. Coin con un día de 18%. Ahí está, ahí lo tienen. Así que pongamos muchísima atención a todo lo que estamos viendo en el mercado. Honestamente, una bolsa muy divertida, un mercado muy divertido. Rebotes excelentes, que es lo que esperas. Recuerden que los mejores mercados para encontrar rebotes son los mercados bajistas. En mercados bajistas encontramos la mayor cantidad de rebotes chingones y lo que parece ser los pumps más grandes de todos. No estamos personalmente no creo que estemos muy lejos del suelo. Lo que creo es que va a durar bastante, que va a ser como, puta madre de hueva a cierto punto. La siguiente caída debería ser la última pierna de caídas para después irse de lado y después tener su pequeña caidita de vuelta en octubre y vámonos para arriba. Es más o menos lo que se siente es el mercado. Tengan todo su plan listo, tengan todas sus entradas listas, tengan tengan su cash fuera de los exchanges. Por ejemplo, si ahorita quiero comprar Ethereum, no voy a tener USDT. ¿Qué voy a hacer? Voy a literalmente poner una orden a que saque el dinero de mi cuenta de banco en el momento que lo quiera comprar y me deja igual que si tuviera USDT. Lo único que no puedo hacer es venderlo, mandarlo a otra cartera que no me importa. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando entras en estos juegos pendejos, la liquidez, ¿no? Se vuelve un poco apretada, que es lo que hemos estado diciendo a fin de cuentas de todo, que es lo que va a ocurrir. Así que solamente tengan cuidado con todo eso, por favor. No tengan mucho dinero en los exchanges de cripto. Si estás tradeando cripto con nosotros o como nosotros, sabes que no vas a tener más de lo que estás poniendo en tu mes, en tu trade, en la cuenta y vas sacando todos tus profits. Todos tus profits. No estés quedándote ahí con tu dinero en todos los exchanges, tíos. No quiero escuchar historias del 2022 de vuelta acá. Ya aprendimos, ya lo vivimos, no es necesario una vez más. Tengan cuidado y honestamente disfruten el mercado. Ha sido muy divertido. Estamos comprando en descuentos como se debe, como esperamos. Lo merecemos porque tuvimos paciencia y hemos estado trabajando en esto y vamos a continuar con ello. Mañana les doy el video de los NFTs y por qué creo en los NFTs y por qué específicamente en este proyecto y en esta cadena y cuál es mi
mi intención con ello, porque yo personalmente creo que Solana y USDC a través de Base van a mover muchísimo volumen con los AI agents y con, obviamente, todo el dólar metiéndose a cripto. Pero yo voy a jugar una jugada explosiva en Solana haciendo un proxy a través de NFTs y Ethereum lo voy a comprar en spot. ¿Por qué? Porque si me sale bien, con $50,000 debería ser más de $1 millón en mis NFTs. Si me sale. Si no me sale, pues recupero mis 50, vendo en 40, 30 o pierdo todo, me da igual. Solamente para esta jugada tienes que poner menos de 1% de todo el cash que tienes. Y el pedo es, ya les dije, ¿qué es lo que estoy buscando? Un retorno de $1 millón con $50,000. Y ahora todos deberían de sentir esa gran cantidad de avaricia y FOMO. No. Este es dinero que voy a perder por completo. Si me sale, qué chingón. Punto. ¿En qué me baso? En precios del mercado pasado y en la cantidad de liquidez que van a traer. Entonces, por favor, sean disciplinados, cabrones. En cuanto pierdes tu disciplina, en cuanto empieces a poner más dinero de lo que debes y algo negativo pasa, es cuando te coge. Si no tienes prisa, lo haces correctamente, pones cantidades de dinero estúpidamente bajas que no te van a afectar y cambiar la vida, corre, cabrón. Eso es como se debe de hacer esto. El problema de la mayor parte de la gente y la mentalidad que tiene y por qué están tan negativos en X es porque todos están invirtiendo como Michael Saylor en el tope. No es normal, pero lo están haciendo, los están confundiendo y estás viendo a tu Paco favorito decirte toda la sarta de pendejadas que le dicen para equivocarte. Si simplemente nos ponemos a analizar lo que hemos visto en los últimos años, entendemos cómo se mueve esta cosa, entramos con paciencia y en 1, 2, 3 años vamos a estar todos en nuestro puto yate viviendo rico. Les mando un abrazo, feliz fin de semana. Nos vemos mañana para este en vivo de Solamis y para acabar toda nuestra inyección de liquidez a este mercado y contárselas. Pórtense bien, gracias por todo. Nos vemos mañana.